Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Неформат ТВ. Продолжаем проходить Депонию, второе взрывное приключение, которое... Вчера мы остановились уже где? Мы остановились уже после того, как выплыли из черного рынка, куда-то мы там поплыли в порт Фиска, по-моему, что ли, или порта Фиска, как это называется. Привет, White Snake, привет, всем, кто меня смотрит. Привет, Аня. Так, ну что же. Переключаемся на игровую сцену и поехали. Сейчас только я проверю, все ли хорошо. Да, все должно быть хорошо. Ну что ж, продолжаем. Да, вчера были такие загадочки, прям прикольные. Нужно было выключить музыку в одном месте, нужно было... Что это там? Нужно было еще шепелявые, не переведенные шепелявые фразы как-то сделать, повторить. Так, ну что же, что мы сейчас делаем? Мы, значит, починили турбину, точнее, мы ее не починили, мы ее заправили и инвертировали. Так что она теперь дует... Лучше всего в этой игре выключить мозг. Да, есть такое. Вот, то есть она теперь дует вот этим вот воздухом противным, который с улицы идет, вот в лагерь бунтарей. Я, правда, не знаю, зачем это нужно, но, наверное, зачем-то нужно. Так, что у нас вообще есть? У нас есть пульт с карточкой, сломанный передатчик, бананы, покрышка, освежитель воздуха у меня есть и горящая покрышка. Так, что у нас еще есть? Бак, инвертор и старая турбина. Вот я даже не знаю, мне просто посмотреть можно, да? Хорошо, давайте зайдем в лагерь бунтарей, посмотрим, что там нам скажут. Опять тут он вяжет себе носки, чувак, сверху. Так, этого... Этот хлам. Хлам не знаю, зачем он нужен, но, видимо, его придется взять потом или что-то с ним сделать. Так, дельфины-малыши. Что с ними нужно сделать? Hey, you! Should Uncle Rufus teach you a couple of tricks? Oh, they're so happy. Sweet. Так, ну дельфины... О, мини-бассейн. Что, его взять можно? Нет, его взять нельзя. Это можно только заставить плескаться их друг в друга. Здесь какой-то шлюз непонятный, который мы включаем, и на нас ругаются, если я не ошибаюсь. Вот, есть окно обслуживания, которое, собственно, не работает, наверное. Я вот не вижу там иконку, наверное. Ну можно нажать, на самом деле, нам там ничего не скажет интересного. Ладно, пошли, может, что-то где я еще забыл. Где-то я чего-то еще забыл. В горящей бочке я поджег факел, зажег покрышки. Так, гол. Ну-ка, может, с ней поговорить? Бер Гриллс уже сожрал бы, ГГ не голодный. Не, вроде он ест как-то там. Hey, Goal. Everything okay? I'm bored. Didn't you promise me adventure and extreme maneuvers? I didn't make any promises I actually meant to keep. Ах да, гол у нас, собственно, опять превратилась в леди, которая такая высокомерная. Точнее, это, по-моему, одна из ее матриц, да, осталась, если я не ошибаюсь. Или я вообще не знаю, в чем проблема. Так, Янош тренирует в своем лагере торпедных дельфинов. Janosch is having torpedo dolphins trained in his rebel camp. Is that some sort of dirty metaphor? No, I mean that literally. Pity. Что это за вонь? What's that funky smell? I hope it isn't you. No, I think it's coming from that guy over there. That's what I would have said in your place. Yeah, to distract suspicion away from you. Why should I? I smell fantastic. Oh, yeah? Oh, yeah? It's Yeah, that guy it's, back it's there. that bum over Subject there, closed. no doubt. Так, ты сходишь со мной предсказателя? А You зачем? coming with me to the fortune teller? He lives in the tent. A fortune teller? No way, forget it. Why should I let some random imposter tell me where I'm going? Hey, I don't believe in that stuff either. Так, по-моему, музычка громковато, нет? You. Oh. Ну ладно, сейчас мы ее убавим.
Так, Донны Гоул не No видать. sign of Donna Gold. You aren't really making much of an effort, are you? Hey, I'm saving my energy for upcoming challenges. And what if the challenges don't come? Trust me, they're on their way. They're massing for a surprise attack. In the end, all our plans will be foiled, and nothing but an extremely risky coup can save us. And it always works like that? Every time. Cool. Так, On we go. I hope you know what you're doing. уходим от разговора. Привет, Галлар. Так, значит, настроечки, музыку убавляем как-нибудь вот наполовинку. Убавлю, думаю, будет нормально. Ну да, вроде неплохо получилось. Так, пошли сходим вот еще к Гуну, посмотрим, точнее спросим, что это за вонь такая. Все-таки же мне интересно, что мы загоняем к повстанцам. Hey, yo. What's up, bro? Oh, my goodness. Come on, join in. Hip hop hooray! Hey, don't overdo it. You're a stinking bum, not a junk ball pro. Yes, I almost forgot. Привет, Ред. Так, что это за вонь? Oh, what is that horrible smell? Oh, how insensitive of me. That's you. Don't you think you're overdoing it a bit? Very funny. You don't exactly smell of orchids yourself. Hey, stay in character, okay? A bum like you doesn't even know what orchidelias are. So keep it cool, okay? Угу. Так, ну что же, голодный вид. Зонтик Can подари I мне. have the umbrella now? Did you bring me something to eat? Нам I'm нужно еды ему almost принести. dead of hunger. No, that's good. Yeah, I can almost buy it. A little more trembling and less wailing, and you'll have nailed it. Понятно, ему нужно еды Smell you принести, он нам later, даст зонтик. and Зонтик remember нам what I нужен. taught you. Sure thing, my brother. Oh, and okay, wait. One more tip. Nobody likes a smartass. Зонтик нам нужен, кажется, для громоотвода, что ли. Короче, там, где на острове каком-то мы там были, где мы брали топливо, там молнии бьют, и вот нужно типа громоотвод сделать. You look hungry. I am. You don't happen to have anything edible on you? Nothing suitable. No. But I don't care what it is. I could eat anything. No, wrong. What do you mean, wrong? You can't eat just anything. Bums eat shoes. What? Shoes, everyone knows that. Amateur. Так, ботинки. Ботинки, честно говоря, даже не знаю, где здесь ботинки, их ни разу не видел еще. Ну-ка, если мне зайти вот сюда. Ну, у него явно ботинок нету, этого пророка. Мы у него взяли бананы. Причем он был прав, что мы их возьмем. Ну, точнее, он даже уговаривал нас это делать. Окей, ладно, значит, тогда выходим отсюда. Ну, хотя, может, не поговорить? That you have more questions. Ha! Totally wrong. But since we're here, Нет, говорить с ним уже не нужно. Значит, мы все здесь сделали, а можно уходить. Ну что, пойдем по островам плавать? Потому что я вроде здесь все уже посмотрел. Ну, кроме вот уличного каньона. Тут мы просто подожгли покрышки. В таможне нам бесполезно. Верхнюю башню тоже. И больше нет ничего интересного. Тогда пойдем на катер. Может, нужно поговорить с этими, со всеми чуваками, может, что-нибудь подскажет. Rufus, found any trace of that submersible yet? I'm working on it. Так, ты уверен, что мы сумеем собрать голову вместе? And you're really sure you can put gold back together? Of course. I just need the third cartridge. The one that's in Donna's implant. Exactly. The rest will be child's play. Although the sea is anything but calm, perhaps I should think about adding some stabilizers to the bone saw. Would you happen to know if Goal is a hemophiliac? I know you can do it. Так, как нам сцапать Дон? Have you got any idea how we might capture Donna? I suggest we travel to Isla Watchet. There's an old radio mast there. If we modify the transmitter just a little, we might be able to track the submersible. Так вот зачем нам нужно забраться на радиомачту. Это хорошо. Isla Watchet. Now that sounds inviting. I hope you're wearing your long johns. The island lies in the center of a permanent storm system.
Oh, come on. I'm not afraid of a little bit of weather. But you should be. Remember, you'll be working on electrical installations on top of a radio mast in a thunderstorm. Oh, so what? You wouldn't believe all the hazard warnings I've ignored so far. Мгм. Ну что, скажем, что мы добрались до радиомачты, передатчик I went сломан. to the radio mast. The transmitter is broken. How do you know? Well, I found it lying at the foot of the radio antenna. It's fried. So it is. You're right. Oh, I know a fried piece of electronics when I see one. Even when your signature is missing? Can you repair it? I already did. Well, why did you take so long? Mainly because of the lollipop stick that was stuck between the contacts. At any rate, the device is working now. All you need to do is mount it at the top of the radio mast. Easy peasy. Ага, то есть все-таки не зря я говорю с этими чуваками. Они нам подсказывают что-то интересное, придется еще чинить наши вещи. Прям как Fallout. Не могу забраться на радиомачту. I can't get up the radio mast. Can't help you there, I'm afraid. I've been working on a remedy for flat feet for years, but I can't get my hands on enough donated organs. My feet aren't flat. It's the lightning. Every time I climb the mast, one of those meteorological bullies shows up and knocks me over the head. Every time, you're more likely to win the lottery. That would be more fun. Мгм. Так, торпедное снаряжение. Зачем нам торпедное снаряжение? Would you happen to know where I can get some torpedo equipment? The only torpedo equipment I know about is the main prize in Gilligan's lottery. Unfortunately, the gadget shop is already closed for today. Okay, so I need to burglarize the place and win the lottery. Anything else? Can't you ever leave a hopeless situation alone when you see one? You can't force your luck. Maybe you can't, or maybe you're just not using enough force. О, то есть нам можно еще возвратиться на черный рынок. Это тоже интересно. Кстати, может там еду достать где-нибудь? Я вот не помню, была ли там еда, но кроме ресторана. Слушайте, в ресторане, может... Но у меня денег нету, чтобы купить в ресторане что-нибудь из еды. Have you ever been to Porto Fisco? More than once. But it's barely worth the trip these days. The Organon has occupied the center of town, and the residents of the slums outside the city gates can't afford neurosurgical procedures. Those poor wretches. Ну, тогда я займусь carry делом. on then. Да, Keep me давно пора. posted. Давно пора. Так, что у нас тут еще есть? Гол стоит, с которой... Может, с ней что-нибудь по Hey, новенькому можно Goal, поговорить? everything okay? I feel wonderful. Ага, не говорит. Хорошо, тогда с Боза, может, что подскажет? All shipshape, mate? Actually, the correct address would be Captain. Yeah, we can talk about your promotion later. First, I've got a couple of questions. Так, что нам делать теперь? So, what do we know now? No idea. The submersible seems to have dived. We'll never find it. Unless you can mount an underwater search party. What about a pod of trained torpedo dolphins? Wasn't it your girlfriend who's no longer in her right mind? All is fair in love and war. Угу. Так, порулить нам не дадут. Порто-Фриско мы уже Back спрашивали. to work, sailor. But I am the... it's no use. И поехали тогда по радару. Ну, скажем, вот сюда вот съедем, может там что-нибудь интересное будет. Так, что я здесь еще не обыскивал? Дизельный генератор. А что нам он даст? Here's a tank for diesel, but without tools, I can't get it out. Someone else will have to repair that. I can't take care of everything. Ага, то есть это мы уже все сделали, похоже. То есть мы здесь использовали банан, чтобы его заглушить. Потом набрали в канистру и завели нашу турбину. Ну, пошли на радиомачту тогда. Радиомачта, значит, что здесь такое? Здесь есть насос, который, кажется, не работает. Нет, Only работает. oily water comes out of the tap. Oh, great. Работает насос, но он дает воду с соляркой, да? Платформа, на которой можно встать. This is the perfect place to fill containers with water or to be hit by lightning. Ага, так, и, соответственно, гол и радиомачта. На радиомачту забраться не могу, потому что меня бьет током. Точнее, мол, меня ударяет постоянно, и гол... Hey, Что нам Goal, скажет? everything okay? Boring. What are we doing here anyway? Don't worry, it's all part of the plan.
Так, гроза бушует повсюду. So much thunder in the air. Don't pee your pants. The chances of being struck by lightning are about as high as winning the lottery. Dak. Statistics are for people who don't want to take any risks. True. И есть план. Можешь поставить на платформе минут. А, мы уже просили I've это got a делать. plan. Can you stand on that plateau over there for a minute? Well, why not? What could possibly be wrong with standing on an elevated platform in a thunderstorm? So you'll do it? Heavens no! How naive do you think I am? Next, you're going to put a bucket of water there for my feet. Or hand me an umbrella. Rufus, just a moment. Naive, bucket of water, umbrella. You aren't planning to use me as a human lightning rod, are you? No, I wouldn't dream of it. Alright, wait. Wouldn't dream of it. But when you're awake... Too late. Drat! Так, то есть предлагается сделать из нее громоотвод. Это, конечно, немножко жестоко, On we go. I hope you know what you're doing. но, похоже, у нас выбора нет. Похоже, выбора нет. И нам нужен тазик с водой и зонтик. Но зонтик я примерно знаю, где достать, а тазик с водой не из нее, как не из нее. Она ж предлагает, в смысле, это самое, встать в тазик с водой и взять себе зонтик. Зонтик у нас есть у этого, у бомжа. Вот, но нам его не дают, потому что еды нет. Еды я не знаю, где достать. Нужно съездить еще куда-нибудь, на другие острова. Так, вот это вот что такое? Сюда ездить нельзя, да? Просто это какие-то странные. Так, Северный полюс. Кран. Кран. Что мне нужно с краном сделать? Полярная звезда. Здесь тоже можно что-то опять натворить. Звонок. Oh, crap. The button is frozen. No wonder the pizza guy never showed up. Так, что здесь можно сделать? Пульт, бананы. Может, какой-нибудь банан нужно? There's no need to wash my stuff. I want to board a submersible, not open a flower shop or whatever it is that you need clean stuff for. Может, поджечь нужно вот It эту doesn't make much sense, скульптуру? but maybe another one of my brilliant puns can break the ice. What a terrible audience. Ну-ка, давайте попробуем. Покрышку вот сюда. He invented the wheel and fire, but he never had the idea of combining the two. Нет, не получается, да? Значит, здесь пока делать нечего, если вообще есть тут какая-то нужда что-то делать, потому что... Ну что, мы нашли здесь кружку с водой. The sign is bigger than the pole. Нашли здесь кружку с водой, которую растопили вот эту вот часть, в которой был факел. И уже использовали его. Ладно, пошли тогда сюда. Пойдем съездим еще на этот самый. На плавучий черный рынок. Опаньки, тут только анонсы. Today is not your lucky day, Seagull. My people rummaged through every pile of garbage, but they found no trace of the girl. She was here. Why would I lie to you? I don't know. You appear to suffer from an inflated ego, just like your son. Rufus is not my son. You can do whatever you want with him. But we had a deal. You wanted a tip, and I gave you one. Can I help it if your people are totally incompetent? You are wasting my time. And I can't stand it when my time is being wasted. Hey, you! Tone it down a bit. You're scaring the fish. I'm sorry. It won't happen again. I want every nook and cranny of this junk pile turned inside out once more, and close off all access to the harbor. Even if a rat tries to get out of here, I want to know. Привет, Фанора. Так, нашего отца тоже, к сожалению, That was почикали. Argus with his bloodhounds. So the Organon is already after us. Shh. He's right. We need to be careful. И
Так, что ж тут нужно делать? Нужно с Голо поговорить, живец. Может, живца взять и накормить его этим, точнее, накормить им бомжа? Hey, what do you think you're doing? I'm bowing before Neptune. Or, isn't that him? What? Where? Are you mocking me? Mocking, robbing, something like that, yeah. Так, что мы взяли-то? Взяли живца. Может, нам нужно половить рыбу, не знаю. Ну, по крайней мере, уже пропала эта штуковина. Активное место. How's Так, it going? поговорим с рыбаком. Stop raising such a ruckus. Oh, let me worry about that. I'm not afraid of the Organon. Good for you, but please go crow about that somewhere else. You're too noisy. You're scaring the fish. Так, не заливать тоже боишься аргононцев. Oh, get off it. You're afraid of the Organon, too. Just get lost. I thought you said you weren't afraid. That's right, I'm not. Угу. Так. Ты пытаешься убедить меня, что не боишься аргононцев. Are you still trying to tell me that you're not afraid of the Organon? No, I'm not trying to tell you anything. I'm trying to be left alone. So, scram! Подожди, а если плавучий рынок... А, то, что плавучий рынок стало мишенью для атаки, тебя не беспокоит совсем? And the fact that the floating black market is under attack doesn't bother you? Not in the least. The only thing that's bothering me is you. Так, если не боишься, что перестал If удить. you're not afraid, then why did you stop fishing? Guess why? You're trembling all over. Your palms are sweaty. Telltale signs that you're scared. Wrong! The problem's you. Whenever you're in the vicinity, all I catch is boots. So, scram! Во, слушай, отлично. Он ботинки ловит, как раз которые, ну, Руфус пытается дать бомжу, чтобы он их съел, да? Окей, давай. Could you Лови для please меня catch a ботинок. boot for me? What a dumb thing to ask. If word gets around, they might boot me out of the fishing association. Is that the biggest of your worries? The fishing association? No, not with you around. Так, я не уйду, пока ты не выломишь мне ботинок. I won't go away until you catch me a boot. You waiting for me to lose my patience? Don't make me laugh, you fidgety wimp. I'm a fisherman. I once solved Gilligan's Cube by just waiting until all the colors had faded. Was that a challenge? No, it was a demand for unconditional surrender. You're barking up the wrong tree. I have never, ever given up. Yeah, we'll see. Your feet'll rot before I lose my patience. То есть, что, его нужно из терпения, что ли, вывести? Ну, это, в принципе... Told you so. You're no match for the patience of a fisherman. Подожди, чего? Какое терпение? Может, ему куда-нибудь живца Let закинуть? me suggest a trade. No thanks. I got everything I need, except peace and quiet. Нет, рыбку ему в штаны не получится закинуть. Может, его поджечь покрышкой? Let me suggest a trade. No thanks. I got Нет, не except. хочет он ничего делать. Ладно, пошли тогда сходим куда-нибудь еще. Может, магазин Гиллигана открыт. Кошка в окне. Чего? Какая кошка в окне? Here, kitty, 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 kitty. Here, kitty. Show Uncle Rufus the secret way into the gadget shop. It's not listening. Which is obviously due to the fact that cats, in general, have very poor hearing. Так, вот еще миска есть. Why is the food bowl out here when the cat is locked up inside? Either someone is acting out their sadism, or the cat knows a secret way to get outside. О, я знаю, что нужно сделать. Нужно положить живца в миску. Here, kitty, 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 kitty. Here, kitty. Look what yummies I have here. The cat doesn't seem to be interested in this. It probably only eats tuna, spoiled beast. Well, I think it's sweet, so small, and so soft. You're soft in the head. Так, ну то есть на маленькую рыбку она вообще не реагирует, да? Ей нужен тунец именно. Нифига, блин, кошка какая наглая. I'll try pushing it open. The door was firmly locked.
Дверь была прочно заперта. Хорошо, давайте... Ну, пошли доставать этого рыбака, посмотрим, что нам скажет на все наши претензии. How's it going? Get lost. Так, уйди Go дальше. ahead. Keep fishing, you ninny. Not until you go away. Выловим Oh, come ботинок. on. Catch me a boot. Forget it. I'm a fisherman. I can't. Any kind of Но это мы black уже fish with... Nope. Oh, dang. слышали, видели. Так, ты можешь, просто не можешь, признайся. You can't do it, can you? Not as long as you're standing there. You wasting your time. A fisherman always keeps his cool. This is a free country. I can stand wherever I want to. Not on my pier. I don't see a sign. Well, maybe you need an extra pupil. A fish hook in your eye should do the trick. Ой, да ладно, прям ты такой весь из себя. Так, сейчас, ага. Все, поехали. Я буду себя тихо вести. Come on. I'll be quiet. I promise. Even if I did believe that, although you keep proving the opposite, you're still unlucky. As long as you're standing here, I'll catch nothing but boots. Ну, давай. I won't go away until you catch me a boot. You waiting for me to lose my patience? Don't make me laugh, you fidgety wimp. I'm a fisherman. I once solved Gilligan's cube. Was that? No. I... Yeah, with your feet. Привет, Нибус. Так, ну и чё? То есть нужно просто стоять, что ли? И ничего не делать, пока он не это? Is this really necessary, Rufus? You stay out of this. It's important. Oh, good grief. Ну, давайте попробуем постоять. Come on, Rufus. I'm cold. Never. Но они вроде пока стоят и ничего не делают. Мы пытаемся Please, действовать на Rufus, нервы. I'm cold. Let's go. Did you hear that? The girl's cold. Nice try, buddy. Квест тоже такой себе. Да, вроде пока нормально. Ну, как бы, единственное то, что ждать приходится. Просто так. Rufus, I'm freezing to death. Holy mackerel, you take care of the girl already? She's wearing nothing but PJs. Tragic, isn't it? Вот, видите, он уже начинает вмешиваться в разговор. То есть нужно просто стоять и ничего не делать. Rufus, a Наверное. check, please. Okay, О, okay. во, пошло. I give up. I can't bear to see her suffer. Here's your stupid boot. I hope it was worth it. You see, Goal? I won! A worn-out boot! Impressive, huh? My hero. Так, ну отлично, мы достали себе ботинок. Ботинок. А с ним еще раз поговорить нельзя? How's it going? Get lo- Да, I've had it больше with поговорить you. с ним нельзя. Значит, нам нужно достать этого тунца. Но сначала мы, наверное, отправимся в Порто-Фриско. Отдадим ботинок бомжу. Посмотрим, что он нам даст. Ну, в принципе, зонтик он нам, скорее всего, отдаст. I think I might have something for you to eat. Really? Wow, I don't know what to say. No, not so fast. I want to suggest a trade. I'll give you the food, and you give me your umbrella. I don't know. It's the only thing I still own. Oh, num. Yummy food. Oh, all right. Agreed. Hey, wait a minute. That's just a broken shoe. Exactly. The appropriate food for a tramp like you. What? But that's... No. Thank me later. Bon appetit. Ну, опять поиздевались, короче, над бомжом. У нас теперь есть сломанный зонтик. Нам не хватает только тазика с водой. А где я видал тазик? Нигде не видал тазик. Yo! Yeah, but you're not... Так, твой зонтик не Your umbrella работает. doesn't work. Of course not.
You broke it yourself. That's not what I mean. You said it was a lightning magnet. Well, it worked great for me. Oh yeah, I get it. Oh, you're just a real lucky ducky. But why doesn't it work for me? Why would you want to be struck by lightning? Not me, my girlfriend. Of course, that makes sense, yes. Угу. Так, ну что же. То есть Smell you все-таки нам нужно later. действительно And remember what I гол taught поставить you. как громотвод и в это время залезть на, Oh, and okay, wait. Nobody. на радиовышку. Но где же мне найти тазик? Где я его мог видеть? Где он вообще может быть? Так, уличный каньон. Здесь только куча покрышек. Ouch! Ah, this isn't gonna work. Ага, то есть уже все. Одну покрышку я взял, и больше не будет. Можно просто кинуть Why что-нибудь. should I burn my own stuff? With so much nice stuff to burn that belongs to other people. Нет, не хочет он их сжечь. Не хочет он их сжечь. Значит, зонтик. Ага, зонтик. Так, здесь что-нибудь можно сделать? Здесь можно включить вентилятор. Вот зачем я включаю вентилятор? Кто мне объяснит? И вот эта штука что такое, что делает? То есть не то, что зачем я включаю. Я понимаю, что я запах теперь перекачиваю в лагерь бунтарей. Но вот зачем я это делаю? Так, что тут есть такое? Шлюз. Ну-ка, давайте его переключим. The dolphins still seem to be depressed. I have to find a way to cheer them up. I have to... Нет, не хочет переключать. Так. О, мини-бассейн. Может, вот использовать какая-то как... А, ну освежители, да, освежители действительно я получил, только вот зачем они мне? Hey, you! Should Uncle Rufus teach... Освежители действительно, может, Sweet. их накормить нужно? Эти... I can think of thousands of funny tricks, but none that are Нет, может, что-нибудь реально положить в этот сам... О, может там Here, fishy! рыбку дать? They seem to really love the bait. Sweet! I should keep that in the back of my mind, in case I ever want to teach them a trick. Так, ну хорошо, значит, мы рыбку им дали, но они не стали ее есть. Может, на турбину, чтобы запах был. В смысле, вывести их отсюда? Еще я могу, наверное, инвертор забрать, правильно? Нет. That's one of those handy... Инвертор я забрать не могу. А куда я должен прилепить? Ну-ка, посмотрим. Может, реально осуществить прилепить вот сюда вот? На, собственно, турбину. This isn't a trash-burning engine. The turbine runs on diesel. Нет. Эту турбину вообще просто посмотри. Здесь прям ничего нельзя на нее. Что-то я пока не понимаю, что же мне нужно делать. Итак, что у меня есть? У меня есть все то же самое, плюс живец и сломанный зонтик. Но сломанный зонтик я дам гол, предположим. А живца куда нужно деть? Может, дельфинам отдать? Вот этим, которые... Вот здесь вот. Somehow, I don't think that will cheer them up. Не хочет он их отдавать. И вот шлюз, если я переключаю, что происходит? The dolphins still seem to be depressed. I have to find a way to cheer them up. Привет, ведьмак. Запах горящей покрышки. Но я думаю, запах от бомжа как-то перебьет, наверное, покрышку. Let's see if there's still enough diesel in the tank. Yep, full up. Да нет, он идет к баку. И смотрит, есть ли там солярка. Нет. Насчет турбины не получается. Вот еще туда нужно сходить. Но здесь я просто открываю вот этот вот люк и пытаюсь дождаться вот этого чувака, пока он пройдет по нему. Yeah, that's funny. That's guaranteed to cheer up the dolphins.
Да, но он мимо идет. Он идет-то мимо. Соответственно, он не попадает в этот люк. Darn. My plan obviously needs a little polishing. Окно обслуживания. А что в окне обслуживания? И куда он ушел? В окне обслуживания я могу что-то, наверное, спросить или узнать. You even have a kitchen? Certainly. We have to supply our troops somehow. Wow. That's more than I would have expected of you. What do you think? We aren't just playing around. Would your new friend like an orange juice, Janos? Not now, Mama. Так, а чё в окне обслуживания? Бананы, как дешевой комедии. В смысле, что подсказнули, что вы все? Но я думаю, это вряд ли. Hello? Oh, hello. Another new face. Are you one of Janos's little friends? Hey, listen. I'm the leader of a rebellion against the Organon. Of course you are. Would our brave leader like an orange juice? Maybe later. You wouldn't happen to have any cat food? I'm sorry, my boy, no. I wanted to make some earlier, but the nice young lady pointed out to me that the baby dolphins aren't part of the supplies. What nice young lady? Кстати, насчет кошачьей еды. Да, нам нужна и кошачья еда, чтобы приманить кошечку из витрины. Горящую покрышку на окно. Зачем? Что это? What's that supposed to be? Nothing. I want to teach the baby dolphins a couple of tricks. You want to do what? Oh, did I say teach? Show. Of course I meant show. I want to show them a couple of tricks to cheer them up. I don't want them to end up depressed, like their parents. If anything happens to them, I will kill you. I'm serious. I will kill you. The nice lady didn't say that. Once she sees how great you are at jumping through the burning hoops, she'll be blown away. So let's go. Alley-oop! They still need a little incentive. Какой кошмар. Мы заставляем That will be spectacular. дельфинят прыгать в какую-то вот сюда, вот эту самую, в окно обслуживания через горящую покрышку. Вот такое даже я не ожидал. Кстати, это до сих пор утконос, да, получается? Вот у него клюв, вот его лапы. Я вообще думал сначала это деревяшки какие-то, а на самом деле это утконос. Так, но мотивировать их можно, например, живцом, да? Yes, that's the way I can teach the dolphins the hoop trick. Oh boy, Tony will be so impressed. I can hardly wait to show her who's the real dolphin trainer around here. Here, fishy fishy! On the other hand, Tony seems to be really busy right now. Упс. Ну, в общем, а почему тут нет, это же дельфины были? Ладно, короче, мы достали себе банку с тунцом из дельфинят. Как-то не все не очень хорошо получилось. А можно забрать бассейн теперь. Можно забрать бассейн. А покрышку забрать можно? Нет? Нет, пусть он горит здесь, да? Да, такая вот неожиданная получилась катавасия, можно сказать. Ну чё, в принципе, мы все сделали. Пошли теперь. Сначала, наверное, мы сходим к этому. К острову Фхарюдам. Зайдем на радиомачту. Поставим сюда, скажем, бассейн. The perfect spot for my jacuzzi. Привет, смотри. Да, игрушка прикольная, действительно. Хотя какие-то квесты пошли уже не слишком наркоманские, по-моему. Первая часть была, ну, не такая. Она была вроде нормальная. Ну что ж, давайте нальем воды сюда, чтобы уж электричество точно проводило. Oh, great. Only oily water comes out of the tap. Just what I needed. An island in the middle of the sea. И осталось у нас гол. Остался ей зонтик дать и поставить в эту Hey, лужу. Goal.
Everything okay? Boring. What are we doing here anyway? Don't worry. It's all part of the plan. Так, можешь поставить на эту платформу Okay, минуту? I've got a plan. Can you stand over there in the waiting pool for a moment? I'm supposed to stand in a bucket of water in the middle of a thunderstorm? So you'll do it? Heavens no! How naive do you think I am? How naive. Okay, change of plan. Wait a moment. You aren't going to switch me and ask my naive alter ego, are you? But go. Who would do something like that? I'm warning you. No, wait. You ignore warnings. I'm not warning you. Okay? Too late. Drat. Ну чё же, давай попробуй. Okay, I've got a plan. I'm supposed. Нет, не So хочет you'll нам вставать в бассейн. Okay, What? but No, I'm. too late. Drat. Не хочет вставать в бассейн. Да, может On ей we зонтик go. отдать I просто? hope you... Ой, стой, куда пошел? Подожди, зонтик, зонтик, зонтик. Значит, на тебе зонтик. Okay, I've got a plan. Can you stand over there in the waiting pool for a moment? I'm supposed to stand. Да, хочу. So you'll do. Heaven, how? Okay, Where you are? But- No, I. too late. Drat. Нет, не хочет она вставать. Даже с зонтиком. Используй пульт. Подождите, а пульт у нас с какой записью? Эта запись, по-моему, вообще какая-то другая, разве нет? Baby goal! What was that? That's my new jingle. Needs a little bass if you ask me. Так, странно, как-то я не думал, что этот пульт на самом деле с ее личностью. Эти, по-моему, штуковины выглядели по-любому. Интернет-скроллом. Ну, просто я как бы старый квестовик, и я привык открывать, то есть кликом все инвентари. Не люблю я, когда они просто появляются сами или вываливаются там какому-то, допустим, при подведении мыши или просто там по скроллу. Не знаю, почему мне не нравится. Я использую так. Вот, ну что, давайте-то попробуем ее поставить в этот тазик. Can you stand in the waiting pool again? Of course. Ой, And now? она не знает, что ее You ждет. take this umbrella. Okay. Привет, Герос. Когда будет, не буду ничего даже говорить об этом. Фиг знает. Так, ну чё, полезли на вышку, теперь Well, должны... then, let's do it. Должно бить ее, а не меня. Нет, все равно бьет меня. Кстати, это зонтик из этого, из... как ее называют-то? Обители зла. Потому что, видите, красный, белый, короче, это реально. Так, зонтик. Everything all right? Everything's fine. I'm tingling with excitement. Believe me, you'll be even more tingly if my plan works. Oh, how nice. It'll be an electrifying experience for you. I'm so looking forward to it. Understanding will hit you like a bolt from the blue. What was that? That, just forget it. Так, ладно, Come back спускайся. down for now. Okie dokie. Зонтик из обители зла. Ну, в смысле, там же этот самый... Ну, там компания-то Umbrella называлась, и плюс еще у нее этот логотип в виде зонтика. Разве нет? В смысле, почему я наркоман-то? Вы что, обитель зла не смотрели? А, что ж нужно делать тогда с этим зонтиком-то? Ой, стой, когда пошел, подожди. Да, блин, дурацкая система. Где зонтик? Зонтик мне Hey, верни. Goal. Everything okay? Not really. I'm afraid of thunder. I'm here. All is well. А... Привет, Ларри. Просто становишься наркоманом? Не знаю. Подожди, как у нее зонтик отнять?
so much. Yes, how do you manage? Well, once you've split the Бла-бла-бла, это мы все уже это самое. So how? Ah, don't you? I must not, but you know, from now on, since you're... Oh, I'll try... Huh. Step... What? I never... I can't. Так, меня все время бьют. Но это мы все уже слышали. Uh, По крайней мере, от... У тебя не все есть для этого здания. Нужно забирать зонтик. Так, что за правило? The rules on how to behave in a thunderstorm? Oh, you're just making fun of me. Every child knows them. I know them too, but I feel responsible for you, so I have to be sure you know them too. Oh, that's so sweet. Well, never be in water during a thunderstorm. Also, never stand under a tree. Willows are especially dangerous. And finally, don't hold an open umbrella. So, water, tree, umbrella. And then you get hit by lightning, right? Not really. Even if you do all these things at once, the chances of being struck by lightning are still very small. Winning the lottery is almost more likely. Water, tree, umbrella, lottery. Oh, that should be everything. Так, ну ивы у нас нету, зато у нас есть елочки, которые мы собрали, Can you stand in the waiting pool again? в этом самом лагере повстанцев. Wait for it. If my plan works, then you should soon see the light. Because you'll be hit by lightning. What? Так, не двигайся, сейчас вернусь. How you... Yeah. Ну давайте попробуем елочек навешать. Так, вот освежители воздуха. Прям на голову. Now, we have to fix these air freshener trees above your head somehow. About like that. Oh, how pretty. Like decorations for the barbecue Thursday tree. Да, первый я, естественно, прошел Депонию. Так, ну чё, мы, значит, повесили ее. Короче, все условия выполнили. Стоит в тазике с водой, под зонтиком и под елочкой, ну, под деревьями. Попробуем залезть теперь на радиомачту. Well then, let's do it. О, получается. Нет, не получается. Ну еще лотерейка осталась. Еще осталась лотерейка, да. Лотерейку можно выиграть у Гиллигана. Ну, в принципе, пошли к Гиллигану тогда. Интересно, Гол здесь останется? Нет, с нами пошла. Гол с нами пошла. Тогда мы уезжаем на плавучий черный рынок. Теперь у нас есть тунец, который можно выложить в миску. Почему тунец из дельфинов? Я не понимаю. Но это, видимо, какая-то то ли ошибка переводчиков, то ли фиг знает. Here, kitty, 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 kitty. Here, kitty. Look what yummies I have here. Ну давай, давай, давай. Soon, we will see why the food bowl is outside, although the cat is locked up inside. It can't be both inside and not inside at the same time. Unless, of course, this is a Schrodinger cat. Quantum mechanical zombies. Not really dead. Not really alive. Take cover, Goal. What? I just unleashed the overwhelming force of wave-particle dualism. What's wrong? I have no idea what you're talking about. I just solved the greatest mystery of quantum mechanics. There's a cat flap. Привет, Гор, привет, Сэнди. Тук-тук-тук. Дали зеленый свет Steam Greenlight. Но она выходит, по-моему, в декабре, да, если я не ошибаюсь. Так, ну что, пробуем в дверьку I may be as agile as забраться. a cat, but unfortunately, I'm also as muscular as a lion. Huh. With my broad shoulders, I'd never fit through that narrow flap. Давай лезь. A cat flap, as foreseen. Так, подожди, может, что-нибудь тебе нужно сделать? Бананами, например. It's already open. Обложить эту дверцу и проскользнуть в сентябре. Нет.
Не в сентябре, в декабре же обещали. I may be as agile, but unfortunately... Так, не пролезает. Может, Голд теперь попросить туда залезть. Я, по-моему, читал недавно, в декабре будет это Hey, выход. Goal, everything okay? I don't know. Are you certain Argus won't catch us? Nothing is certain. At least not as long as you're around. Huh? What? But you're the nice Goal. Did I mix up the cartridges? No, no. Spunky Gold just scribbled a couple of tips on my arm. В прошлом году обещали. Так, ты сможешь пролезть через кошачью дверь? Can you fit through the cat flap? I don't think so. After all, I'm not as athletic as you. Yeah, I get it. Why don't you do it yourself? Yeah, well, I would, but my shoulders are just too broad. All of those muscles and so on. Oh, can I touch? Sure. Help yourself. Are you suffering from a disease that makes your bones wobbly? What? No! You poor thing. Так, ну чё же, нам нужно попасть... Да. We have to get into the gadget shop. Too bad. It's closed. No stupid door can stop me. You're not going to break in, are you? Why not? Oh, how exciting. What are you going to do? Are you going to kick in the door? 3 guesses, babe. Oh, wow. Even though it's double titanium reinforced and it will really, really hurt. 2 left. Ну что-то я не понимаю тогда, что делать, если она не хочет залезать в эту дверь, а я не могу, типа, пролезть. Можешь попробовать еще разок самому. On we go. Oh, Можешь попробовать еще раз самому. I may be as agile Нет, as a тоже не cat, хочет but залезать. unfortunately, I'm also as muscular as a lion. Huh. With my broad shoulders, I'd never fit through that narrow flap. Может, нужно на задиру ее переключить? В принципе, неплохой вариант. Так, значит, берем пульт, переключаем ее на задиру. Finally. Did I miss anything? Do you still remember how I protected you from that dragon? Let me put that another way. Did I miss anything that didn't happen just inside your head? Huh? Where else? Так, ну чё, давай, говори со мной. Hey, Goal, everything okay? Well, 1/3 of my mind has fled. The Organon is occupying the floating black market. And if we don't do something soon, Ulysses will blow up the planet right under our feet. I told you this would be fun. I thought you were just bragging. Ты сможешь пролезть через кошачью дверь? Can you fit through the cat flap? You're too fat, aren't you? Hey, that's all muscle. Wanna touch it? No thanks. I don't want to catch wobblitis. Nothing's wobbling. The light is just bad. Step aside, Bubba. I'll show you how it's done. Да, точно, теперь она пролезает через дверку, ну потому что она же типа задира, хочет сказать нам, что мы такие все не очень. И у нее это получается. У нее это получается. And impressed? I don't know. Can you do it again? I was a little distracted. Forget it. Окей, хорошо. On we go. I hope you know what you're doing. Пошли, теперь зайдем в магазин приборов, пытаемся найти лотерейку. Ну или что-нибудь еще. Так, этот чувак торгомат, он светит лучом. Или что-то у него такое, не знаю. Во-первых, я всегда хотел попробовать, что такое выпрямитель бананов. Fantastic. But that is really the last time I help Mother Nature iron out the wrinkles in her design problems. Так, ну и что же я сделал? Прямой банан. Может еще один сделать? I've already solved this puzzle. The rest should be child's play now. Ага, то есть только один. Хорошо. Давайте поговорим с торгоматом. Hello? Wake up! The robopocalypse has started, and everybody's waiting for you! Nothing.
Лотерейка, лотерейка. Где же нам взять... О, вот автомат. Playing the lottery has nothing to do with luck. All you need is an infallible system. Не выиграли. Huh. The lotto mat doesn't seem to understand my system. Так, не выиграли автомат. Может, что-нибудь сюда присобачить, типа банана. I don't need any more. All I need and Нет. my Идеальная система. А что за идеальная система? Выигрывать пока не это? Ой, в смысле, играть пока не выиграешь? Playing the lottery has nothing to do with luck. All you need... Нет. The lotto mat doesn't seem to understand my system. К сожалению, лотомат не хочет с нами, точнее, ну да, по сути, не хочет с нами играться. Шреддера может что-нибудь запихнуть? Банан, например, прямой. I would really like to try out this shredder, but that certainly doesn't mean it belongs in the shredder. Зачем нам прямые бананы нужны? Что с ними можно сделать? А, я знаю, что с ними можно сделать. Можно чувака запихнуть в этот, ну, в дельфинарии. Точно, точно. Так, ну пошли-ка сходим туда, потому что здесь, походу, все закончилось. Кошка. What do you say? Close. Кошка говорит мяу, это все всегда хорошо. Заходим на катер, уплываем. Так, здесь больше ничего нету? Нету. Уплываем в порт Риска. Так, вот сюда вот я хочу. И попробую я сейчас банан запихнуть на пути у этого чувака, который там ходит. Скажем. Yeah, that's funny. That's guaranteed to cheer up the dolphins. Но он, по-моему, опять не заденет, да? Да, он не заденет. Hey, what's the big idea? You're supposed to... Well, at least the dolphins seem to like it. And I said I know something about intelligent comedy. Так, ну хотя бы дельфинов мы развеселили. Что с ними теперь? Хлам я взять не могу, к сожалению. My Dolphinese is so accent-free, it leaves them speechless. Может, Тони поговорит насчет того, что мы их типа развеселили? Что он нам говорил про это? Well, look who came toddling after me. See? You've never been able to resist my animal magnetism. Keep it short, okay? I have a job to do here that needs my total concentration. Guarding dolphins? Keeping down my lunch. Привет, X13. Горб. Нет, естественно, не испугался. И что там пугаться, и там музыка вообще прям шикарнейшая. Так, чё ей сказать там? Почистить бассейн. The dolphin pool needs to be cleaned again. Recruit. Excuse me? I hope I misheard that. But Tony, I am the leader here after all. I have to make sure that everything runs smoothly. And I can't show you preferential treatment just because we used to be together. That is... Is there a problem, Rufus? I don't think you have your team under control, Janosch. Number 26 here actually attempted to contradict me just now. Oh, is that the fact? I must say, number 26. If the boss gives you an order, then you must obey. But... No buts, recruit. Oh, aye, boss. Oh boy, oh boy, oh boy. I was wrong. This is a lot worse than my nightmare. Так, ну чё же? Черный кофе. Oh, and by the way, I want my coffee black for the meeting, recruit. You cannot be serious. Janosch. Recruit! You're out of your minds. I am not your... Recruit!
Oh, and don't spill any, recruit. You're digging your own grave. Yeah, whatever. It's worth it. Зря так стонем. Ну, да, возможно. В принципе, если я сейчас дозлю, она, похоже, мне что-то сделает плохое. Только я вот не знаю, нужно ли мне, чтобы это плохое со мной случилось. Drop and give me 20, recruit. Don't push your luck. Hey, this is Civil War, Tony. Every little bit of flab on your thighs could mean the death of one of our comrades. You miserable! Uh-oh. Вы были убиты ужасным драконом. Ну, почти ужасным, да? Прикольно, такого я тоже не ожидал. Привет, Рупер. Так, восстановить. And do you enjoy working under my wise leadership? И опять то же самое, да? Ну I have хорошо. to go. I have important things to do. Leading and whatnot. What? Получили по No морде. cynical final remarks? I thought I'd try something else. I hoped maybe it would make you disappear faster. Heh, didn't work, did it? Nope. Получили по морде. Ну, ладно, сойдет. Значит, что у нас осталось? Бананы, пульт, передатчик. Я не знаю, чем я дельфинов выселил. Фиг знает. Зачем-то выселил, наверное. По хардкору должен был создать новую игру. Ну да, только это заняло еще кучу времени. Ладно, выходим. Так, что же мне нужно сделать-то? Может, с Голо поговорить опять? Что-нибудь подскажет, может, мне? Hey, Goal, everything okay? I'm bored. Так, вот опять предсказатель, кстати, это You вариант. coming with me to the fortune teller? He lives in the tent. A fortune teller? No way, forget it. Why should I let some random imposter tell me where I'm going? Hey, I don't believe in that stuff either. I meant you. Oh. Вариант не исчезает, I значит, hope это you нужно know- как-то с ней уговорить, только нужно её переключить, наверное, на милашку. Baby goal! Так, милашка Hey, Гол. Goal, everything okay? And how? Isn't it fantastic here? Yeah, well, if you're into squalor, I think it's wonderful. says the woman with brain damage. Значит, пошли со мной к предсказателю. You coming with me to the fortune teller? He lives in the tent. Ah, fortune teller. Wow. What are we waiting for? Last one, there's a rotten egg. Это последний, тот тухлое яйцо. Ну, конечно, конечно. Так, заходим к пророку, что он нам скажет интересного. Next year already? So it is written. It's because of the head. Heralds need to breathe too. Oh, there he is. Hey, what were you two talking about? Nothing. Let us begin. So, what do you want? Так, как мне помешать Голу выйти за Клитуса? Отличный вариант. How do I prevent Goal from marrying Cletus? What? You aren't a couple? This is couples counseling. I only answer questions relating to your partnership. Oh, yeah. Let me rephrase that. Как выглядит наше будущее вместе? What does our future together look like? Tricky. I should ask the bowl. I see. That you still have a long, difficult path before you. Before us? Don't you mean behind us? Are you holding the ball the right way around? I think so. At any rate, there is an arrow on the bottom. This side up, it says here. Oh, wow, Rufus. So there's still a long road ahead of us. That's great, as long as we're together. Хоррор с блюстерами. Ну, скажем так, в двух местах я начинал нервничать из-за звуков. Это в самом начале, там, где
радио начинает играть. И примерно во второй трети, где с собакой там эпизод, короче. Там не очень такие приятные звуки были, меня немножко даже прям мурашки побежали. А так с хоррора там нет. Так, ладно, давайте. Какие номера выиграют в лотерее на этой неделе? And what are this week's lottery numbers? I don't understand what this has to do with your relationship. Let me rephrase that. Мы разбогатеем, мы выиграем Will лотерею. we be rich? Lottery winner rich? This is a trick, huh? Well, all right. I'll see if I can perceive anything in the ball. I see that you will be rich. Oh yeah, I knew it! Rich in experience. Provided you survive all this. What more can one wish for? A tip on the lottery numbers, maybe? But the ball will say no more. Так, ну чё, жульничество, ты же держишь шар вверх ногами. Депония, переживем. Ну, скажем, This вот is это all попробуем. humbug. Чё это You're такое? holding the ball upside down. I'm afraid not. Here, you are welcome to take a look for yourself. Ну да, он показывает мне шар, и что нужно делать с ним? Yeah, I believe you. Лысый судья в футболе, но я Let's футбол вообще не continue. смотрю. Gladly. Так, и показывается опять это вариант ответа, значит... Хотя нет, это все варианты тоже. Не, подождите, стоп, богатство, ну-ка. What was that about our wealth? Oh, you will be rich. Rich in А, ну это, собственно, то же Provided- самое, да? A tip on... But the ball То же самое. Он говорит, зачем мне дается вот этот вариант ответа, вот This is жульничество. all humbug. You're holding the ball upside down. I'm up here. И здесь появляется интерфейс. Может, он что-то сделать? Банан ему дать в это время. I see you are planning to haggle over your fate, but as honorable as the attempt to alter your predestined path may be, fate cannot be bribed, my friend. Нет, не хочет. А если... Ну, передатчик это нужен I будет see на you этом. are, but as Да, бла-бла-бла, это мы все слышали. Может, что-нибудь стырить надо в это время? С Гол поговорить. Shh! I want to know what happens next. Можно поговорить с ним, можно поговорить с Гол. Вот что он мне показывает на этой фразе? Может, Гол переключить, правда, на это, на задиру? Where have you dragged me to this time? And who's that with the pipe? That's the seer. Seer? Him, actually. Привет, Михафрода. oh, I sense a new aura. And you're about to sense a whole lot of pain. I'm not interested in listening to some esoteric hippy-dippy nonsense. It's more like couples counseling. Like what? Come on, it'll be fun. And I was about to ask a new question. Ну, давай. Так, Дону Гол Will скажем. we find Donna Goal in time? I don't understand what this has to do with your relationship. Let me rephrase that. Ага, перефразирую. То есть тут все, по сути, варианты переключаются именно на Гол и Руфуса, на их отношения. Ну, давайте скажем. Will Goal and I ever really get together? A good question. I see. You will undergo painful changes. Before you get together, you both must first come to terms with yourselves. Ну да, отличная идея. This is humbug. Let's get out of here. Now, just a minute.
Ну чё, вот еще богатство давайте спросим. Или что произойдет с Депонией. What will happen to Deponia? I don't understand what... Ну это бла-бла-бла, это Let me- понятно. Где мы состаримся вместе? Вот, Where will хороший we вопрос. grow old together? On Elysium? Well, that should be simple to answer. I see. Huh? What's wrong? The ball suddenly went dark. Very strange. И что это This значит? guy is starting to drive me crazy! May I slap him? Yeah, that would be fun. But hold off on that for a sec. И нам опять это самое ничего не говорят. Че еще не спрашивал? Богатство, совместное будущее. Будем вместе, переживем старость. Ну, давайте What was старость that about спросим. our sunset years? I don't know. The ball suddenly went dark. This has never happened before. That's enough. I can't take any more of this. What? How about now? Everything's still dark? Maybe those are your lights that are about to go out. Oh, wait a moment. I guess the battery is simply too weak. I mean, too weak for the blinding light of your future on Elysium, of course. From where you look back at a much cleaner, happier Deponia, and all of Deponia waves gratefully back, smiling. Huh. It had better happen, you bag of bones. И опять то же самое. Но вообще, в принципе, про лотерейку мы спрашивали, да? Может, про нее спросить? Это, по-моему, богатство, да? Если я не ошибаюсь. What was that about our wealth? Oh, you will be rich. Rich in X. Это бла-бла-бла, это мы все говорили уже. This is humbug. А, и голод Let's опять... get out of here. Короче, опять это самое... После того, как ему рожу набила, она опять переключается на начальную стадию. То есть нужно, по сути, задать два вопроса и потом спросить про лотерейку. What was that about our Так, короче, бла-бла-бла делаем. Пошел вон. This guy. May И... I slap him? Yeah, that would be fun. But hold off on that for a sec. И богатство. What was that about our wealth? Oh, you will be rich. Rich in experience, provided you survive all this. That's enough. I can't take any more of this. What? How about now? We want to hear lottery numbers. Otherwise, I'll tell you what I can read from entrails. Oh, wait a moment. I haven't said everything yet. The ball isn't telling me the numbers, but it says they are written in the stars. That is bound to help you. Please, don't hit me. Huh. If this tip doesn't pay off, you'll be seeing stars. I promise you that. Так, отлично. Он говорит нам про выигрышные номера в лотерейке, то, что не написано звездами, а звезды мы видим только в одном месте, на Северном полюсе. Но как бы я что-то не понял, как там нужно сделать тогда это. Но сейчас мы туда съездим. Гаруспик. Так, ну вот, полярная звезда. Что это мне даст? The guru said the lottery numbers were in the stars. I wonder what he meant by that. 4, 8, 15. Подожди, стой, я не успел. Ah, maybe he meant that. Так, 4, 8, 15. Дальше. Эй. Guru was right after all. 16, 23. Это, Now I'm по-моему, almost код... sorry about what I scribbled on his diploma in the anteroom. Так, 16, 23. Это не код случайно из какого-то сериала Lost, что ли, по-моему, или что-то подобное. Там были такие же, по-моему, цифры. Guru was right after all. 42. Now I'm 42. almost sorry about what I scribbled on his diploma in the anteroom. Номера из Лоста. Да, вот я как раз про них и вспомнил. На самом деле Lost не смотрел. Ну, как-то не пришлось мне. Наверное, стоит это сделать. Поэтому я даже не знаю, что они значат.
Кажется, это были номера, которые как-то по радио, что ли, передавались, или что-то там подобное было. Я, короче, начинал смотреть его, но как-то так и забросил. Ну, окей, пошли, короче, в магазин Гиллигана. И попробуем номера. Playing the lottery has nothing to do with luck, only with threatening a seer with physical violence. Bingo! Так, отлично, мы выиграли лотерейку. О, шикарно, у нас теперь лотерейка есть. Ну и все, теперь можно идти ставить мачту. Несмотря после третьего сезона слили. Ну, не знаю, видимо, мне заранее не понравилось, короче, поэтому я так и не смотрел его. Ну и плюс тогда еще времена были такие, что достать мне его было негде. Интернет у нас хорошего не было. А по телеку смотреть было не очень удобно мне. Если его показывали, не было, показывали по телеку. Так, окей, значит, поехали на остров Фхаридам. Радиомачта. Так, переключаем на милашку. Here we go! Переключаем на милашку. Значит, просим ее встать в бассейн. Hey, Goal. Everything okay? Not really. I'm afraid of thunder. I'm here. All is well. Встань в бассейн. Can you stand in the waiting pool again? Of course. And now? А теперь Don't подожди, move. где I'll прилеплю be right выигрыш. How back. nice. You are a... Так, стой, подожди, куда пошел? Да ё-моё, блин. Вот здесь реально мышкой будет гораздо удобнее открывать. Так, прилепим бумажку Here, гол. you'll need this. Wow, we won the lottery! What were the odds? About as high as being struck by lightning. So lucky. It's hard to believe. Ну чё, вроде все получилось, да? Полезли на радиомачту. Well Попробуем then, сейчас. let's do it. Да что б ты будешь делать? Что-то еще не хватает там. Ну мы все выполнили. Зонтик, вода, Ow! эти деревья и выигрышный билетик. Что мне нужно еще сделать? Может переключить ее в тазике на эту самую? Well, that won't do any good. На задиру? Нет, не получается. Как же мне ее заставить получать молнии? Я даже вообще не знаю, что делать нужно тогда. Бананы. А что бананы? Бананы. Are you hungry? Don't tell me you secretly cooked for me. Not exactly. Did you bake something? Pie? Fruit cake? Yeah, I'll tell you later. It's supposed to be a surprise. Нет, бананы не работают. Бананы не работают. Передатчик вот I остался. repaired the transmitter. Wow, is there anything you can't do? Well, I just can't lie to you. Actually, it was Doc. No, wait. I think I can lie to you. So you can do anything? Yeah, that's true. Может, с ней поговорить, Everything она all нам right? что-нибудь расскажет Everything's новенького. fine. Так, правила поведения в грозу. What were those thunderstorm rules again? Well, never be in water during a thunderstorm. Also, never stand under a tree. Willows are especially dangerous. And finally, don't hold an open umbrella. But Even if you do all these things at once, the chances of being struck by lightning are still very small. Winning the lottery is almost more likely. water, tree, umbrella, lottery. Oh, that should be everything. Ну... Я все сделал. Don't move. I'll be right back. How nice. You are a real friend. Yeah, wait. Don't talk. Че же я не то сделал-то? Я что-то не понимаю. Может, я что-то забыл. Да нет, вроде все. Вода, зонтик, деревья, карточка. Ну, в смысле, не карточка, а лотерея. Что-то меня вообще не доходит. В чем
в чем я ошибся. Может, какая-нибудь другая там лотерейка должна была быть. Ну-ка, пошли сходим сейчас обратно в этот. Попробую еще раз закопать передатчик. Зачем? Задира, она не хочет это вставить. Она не хочет это переключить, когда она уже стоит в бассейне. Вот стоит гол. Ну, попробуем залезть на мачту. Ой, да, на мачту залезть. И... Ну вот, видите, он получает удар молнии. Ow. Well then, let's do it. А, про правила. Ну, наверное, то же самое. Кроме лотереи, она вроде говорила про это. Ау! Нет, все то же самое. Ну-ка, пошли туда еще сходим. Может, мне какой-нибудь неправильный билетик дали от лотереи? Или, может, нужно его было обменять на что-то у этого у чувака? Playing the lottery has nothing to do with luck, only with threatening a seer with physical violence. Bingo! Ну да, я вот получил этот приз. Подождите, приз это не билетик. Может дать ему торгомату? Hey you! I want to pick up my winnings. О, Oh, thanks. точно. It worked. Так, и нам отдали обратно торпедное снаряжение, нам дали приз обратно. Только не говорите мне, что нужно будет на гол это нацепить. Когда она стоит под молнией. Это же торпедное снаряжение. Ну-ка. Значит, опять сюда вот едем. Стоит здесь это самое. Так, у тебя нужно налеплен? Да, кажется, налеплен. Да. Это мы уже все сделали. I have fully functional torpedo equipment. How enchanting. What color is it? Rust. Like your eyes. Нет, не хочет. Что ж мне делать тогда с этим? Может скомбинировать ракетное снаряжение I'm передатчик? sensing negative vibrations. Нет, может бананы? That would be really funny. But as long as there's still a chance that I'll think of something funnier, we'll consider that Plan A.5. Не понимаю, короче. Че ж мне мешает вот здесь залезть на мачту? Let's do it. Все же выполнил. Смотрите, она совсем уже это. Стоп, а платформа же еще, по-моему, поднимается, да? Ну-ка. Может, как-то поднять можно? Нет? Привет, облик. Передатчик просто поставь. Да он не хочет, он не делает этого. Ой. Hey, Блин. that worked really well. What worked well? Aren't you even paying attention while I risk my life here? Sorry, I must have blinked for a second. Спасибо, облик, но, блин, что-то я даже не ожидал такого, что с передатчиком она сделает это без Почему вот нельзя было сделать здесь скрипт такой, что если я стою вот здесь, я просто кликаю на передатчик и это самое. Не понял я, короче, в чем прикол здесь был. Ой, ладно, пошли. Пошли в этот самый, в наш корабль и посмотрим, что там у нас сделалось. Значит, поговорим с боссом. Actually, the correct address would be Captain. Yeah, we can talk about your promotion later. First, I've got a couple of questions. Что нам делать теперь? So, what do we know now? No idea. The submersible seems to have dived. We'll never find it. Unless you can mount an underwater search party. What about a pod of trained torpedo dolphins? Wasn't it your girlfriend who's no longer in her right mind? All is fair in love and war.
Ага, значит, походу, не у него нужно спрашивать, нужно Back to спрашивать у work, Дока. sailor. But I am the... it's no use. Нужно спрашивать у Дока насчет локации Ah, лодки. Rufus. Found any trace of that submersible yet? I'm working on it. Значит, так, Аргонавт перегородный поступ к плавучему черному The рынку. Organon has sealed off the floating black market, so Argus is already hot on our trail. That's a bad thing. The Organon always used to leave us alone here. Don't worry, Doc. They'll pay for their misdeeds, for all the suffering and the damage they've caused. I'm just wondering, do you think they will also pay for the damage you have done? Sure. They will pay through their noses for their misdeeds and mine. Ну, конечно, да. Что мы здесь делаем? What are we doing here again? The transmitter has been modified. You just have to install it on the radio mast. All right. Уже сделано. I'll carry on then. Keep me Может, нужно posted. заглянуть на этот самый, на радар? Нет, радар не помогает. Радар не помогает. Что нужно сделать здесь этими штуковинами? Лодку я до сих пор не вижу. Что это такое? Что я могу ставить здесь? Не знаю, какую-то штуковину могу ставить вот здесь вот. А, это, наверное, наш катер. Наверное, так выглядит. Может, с Гол поговорить? Стоп, только нужно задержать, Hey, скорее Goal. всего. Everything okay? Of course. Так, нет, Гол не говорит. Может, задерживать и переключить. Еще бананы остались нам зачем-то. Hey, Goal. Everything okay? I feel wonderful. Нет, Гол вообще успокоилась, хорошенькой стала. Ну, окей, может, нужно на базу к повстанцам рвануть. Может, там что-нибудь узнаем, потому что торпедные дельфины наверняка там собираются. Так, давайте с Яношем поговорим. Что он нам скажет? Hey, Janosch. Ah, Rufus, deaf to the Organon and so on. Значит, Дона скрывается под водой. Вот. Donna is hiding underwater. I almost wish I hadn't sold the torpedo equipment. On the other hand, the pizza was very good. Melted cheesy with the pepperoni. О, слушайте, торпедные дельфины. Что за тема с ними? What's up with those torpedo dolphins? Cool, aren't they? If you need them, talk to number 26. But don't expect too much. I had to sell the torpedo equipment to order pizza for all of us. Ну, у нас есть торпедное снаряжение. You sold all the torpedo equipment? Yes, in the gadget shop in the floating black market. The chopper mat gave me fireproof insoles as a bonus. Стельки огнестойкие. Ну да. Так, как тебе удалось развивать так быстро народу? Столько. How did you manage to mobilize so many people in such a short time? I think they are just used to having a planet under their feet. And I also promised them t-shirts with funny prints, if we win. Что здесь делает Тони? What's Tony doing here? You know number 26. She joined the rebellion because someone destroyed her hometown. Yeah, I know. The Organon. No, not the Organon. Somebody called Evan Bastard. Never heard of him. Ну, конечно, не знает он. И последний вопрос. Isn't it a little too risky to operate directly under the nose of the Organon? Oh, speaking of which, you got a booger there. A booger? Ooh, icky, icky, icky. But that is exactly the point. You can't see right under your nose, and down here in the sewers, nobody wants to smell either. We are even almost out of air fresheners. Ну, что поделать? Ладно, подводная I'm off охота. to hunt submersibles. I wish you luck. Vive la revolution. Нужно поговорить с Тони насчет дельфинов. And do you enjoy working under my wise leadership?
Вопросы про дельфинов. The Не-не-не, dolphins- подожди, I стой, hope- не-не-не, Tony, тихо-тихо. I have to make and He said, no, I must. If she. But Это мы слышали уже, да. Это мы слышали. I was... This... Про дельфинов I have a вопросов. couple of questions about the dolphins. No, you can't train them to sing karaoke with you. Okay, so much for that idea. But Дельфины нужны мне для охоты. I need the dolphins' help for my hunt. No way. Aw, Tony, please. This is important. He's right, 26. Rufus needs your dolphins more than we do. All right. Just open the lock when you're ready. But don't forget, they still need their equipment. Ага, то есть дельфины у меня появятся, как только я открою шлюз. Ну, отлично. Как ты стал их тренером? How did you wind up training dolphins? I told them I used to live with a crazy baboon. Apparently, that qualified me. Окей. You know, I think we should change the subject. All this talk. And my ulcer... Ладно, пойдем I тогда have to go. отсюда. I'm bleeding. What? I thought I... Да. Прекращай говорить. Открываем шлюз, только не знаю, куда они попадут сейчас. Here, fishy, fishy. What was that? What do you think? I'm freeing the poor fish from your tyranny. Those aren't fish. They're highly intelligent sea mammals. Oh, yeah. Hey, you. Anyone who isn't outside in 5 seconds stays with Tony. Yeah, you're right. They really are highly intelligent. И правда умные дельфины. Ну что же, мы их как-то достали. А куда мы их, интересно, дели? Может, они вот здесь вот сейчас будут плескаться? Да, они здесь плескаются как раз. Плещутся. Давайте на них наденем торпедное снаряжение. Every trained sea mammal that is ready to fire torpedoes at my fleeing girlfriend, raise your fin. А классные дельфины получились. Только в меня не стреляйте. Make Daddy proud. Ну что же, мы сделали себе свою команду дельфинов. У нас, походу, есть 3 попытки, что ли? Чтобы найти Донни. Итак, что мы делаем? Посмотрим на радар сначала. The torpedo dolphins are ready, and I know the position of the submersible. So that's it then. Let the hunt begin! I just have to send a single dolphin to the grid square where the submersible is, and then... Так, понятно. Это, короче, просто мини-игра какая-то, да? Интересно, стрелкой можно управлять? Да, можно управлять стрелками. И то есть мы ходим по очереди с каждым дельфином, да? Ага. Так, стой, подожди. Вот ты, например, ты должен развернуться. Ты развернулся, ты тоже разворачиваешься. И ты разворачиваешься вот сюда. Отлично. Значит, ты вперед. Ты вперед. Вперед. Так, ты тоже вперед. Ты разворачиваешься. Ой. Не в ту сторону развернулся. Не в ту сторону развернулся. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Разворачиваемся. Тоже разворачиваемся. Немножко ты разворачиваешься. Так, ты вперед. Разворачиваемся. Вперед. Сюда. Так.
А пропустить можно как-нибудь, нет? Или нужно обязательно ходить? Ну ладно, попробуем вот так. Шахматы? Нет, это не шахматы. Окей, здесь вверх, вверх. Так, вверх, вверх. Сюда. Так. Отлично, по-моему, все неплохо получается. Здесь развернемся. Здесь вот так сделаем. Тоже развернемся. Сюда. Этот пусть стоит на месте. Ну, я его разверну, наверное, просто. О, получилось. Слушайте, все неплохо, да? Ты разворачиваешься. Ты разворачиваешься. Ты разворачиваешься вперед. Тебе нельзя уходить никуда. Блин, ты просто разворачиваешься. Ты сюда идешь. Ты тоже. Ты просто разворачиваешься куда-нибудь. Так, это просто разворачиваемся. Вперед. Вперед. Сюда, сюда. Ой, что я сделал? Ну ладно, не суть. Chop! Slap! Help! Ну, как-то я, короче, сделал. Все правильно вроде бы. What? No! Damn it! Молодцы, дельфины. Do you think the fact that I used torpedoes to cause a part of her to capsize might negatively affect my chances with gold? Normally, one would assume that, yes. After all, half of her is a third of your girlfriend, or whatever you might call your relationship. We probably need to invent a new term for it. A dramedy of errors. Привет, Фоглер. Так, ну отлично, мы достали, собственно, крючок. И бананы у нас пропали тоже. Куда я бананы делал? Вроде их не использовал. Так, ящик еще есть. Ну-ка, давайте в ящик залезем. Что-то есть. О, водолазный костюм. Водолазный костюм. Можно нырнуть в воду. Есть кран. What are you planning to do? Are you finally going to swab the deck? Of course not. Or do the laundry? Dream on. Then are you going to wash your hands? Give it a rest. Why can't you just let me go on believing that this water type actually has a practical use? Sorry. Так, лампа. Ну-ка, лампа, что такое? Что за лампа? A lousy candle? With this Stone Age equipment, I ought to be glad the others don't have to row. Берем свечку. Не знаю, зачем она нужна будет, но, наверное, пригодится. Так, звонок, который, кстати, замерз. This will be fun. Yes? Hello? Very funny. Oh man. I must definitely do that again right away. Да, пожалуйста. What? Rufus? Was that you? Rufus! Blasted idiot. Next time, we'll toss him overboard. У меня есть костюм. It gets funnier every time. Давай еще раз. Once again with feeling. What? Why don't you just cut off the bell? Because I am planning to cut something entirely different off of the immature idiot. That's not a bad idea either. Ow. Ну, мы, короче, оставили отличный отпечаток своего лица в двери. И мне это понравилось. Так, у нас есть водолазный костюм, есть свечка. Пока даже понятия не имею, что с ними делать. Во, люк, кстати, есть. Давайте залезем. Да. Dang it. Closed. Too closed for my taste. Не открывается, да? Так, отпечаток лица.
That is by far the most attractive dent I have ever seen. Да, действительно. Так, звонок, водолазный кран. Водолазный кран. That's a fishing pole for people in a hurry. Close. It's a diving crane. Oh yeah? Then why did I catch a baby orca with it a little while ago? Because you're an incurable troublemaker. Then stop trying to cure me all the time. Ага, ну короче, давайте повесим сюда водолазный костюм, если это водолазный кран. It fits. Стоп, подождите. А, ну да, я могу залезть, наверное, да? 4, в смысле 4. Так. Кран, люк. Вот еще нужно зайти, наверное, в дверь. Посмотреть, что там есть. Опять есть... О, чашка. Ну-ка. There's just some residue left in there. Really? What happened to the sealant I mixed in there? Oh, don't be so hard on yourself. I've eaten worse. Подожди, герметик. There's just some residue. Герметик нужно... Oh, don't be so hard. I've eaten Похоже, у нас костюм прохудился. Лампочки же появляются. Ну да, ну просто я использую их для того, чтобы как бы тут все не искать. How's it look? Everything is ready. As soon as we have the third cartridge in our hands, the operation can begin. Splendid. Ага, так, а Гол что-нибудь скажет? Everything okay? Can't I do anything? This inactivity makes me nervous. Not necessary. It's as good as done. All we have to do is get the hatch open, and then Doc can put you back together. You underestimate Lady Gull. Привет, Тронов. Ну, как бы да, возможно, но а зачем действительно? Я пока тоже не понимаю, зачем это нам нужно. Not necessary. We Радар... have reached our destination. Вообще, в принципе, вот это вот отпечаток лица нам может зачем-то пригодиться потом в будущем. Ну, короче, сейчас посмотрим. Пошли, залезем вниз, если получится. I'm going down there now. Maybe there's a back door. In a submersible? Sounds rather illogical. Yeah, but as I'm sure you know, the laws of logic have no effect underwater. No, that's not true. Now stop this underwater claptrap and just lower me down, okay? All right. It's your neck. Кстати, у него на ногах перепонки вместо башмаков. Так, и что тут такое? Кнопка. Ну-ка, давайте нажмем на кнопку. Ну да, это логично. Шланг. О, 2 шланга есть. У нас есть... Стоп. Эй, а где курсор-то? Вот мой курсор. И у нас нет этого самого. Нашел я 2 шланга, нашел кнопку и... Что до меня не дошло, что я сделал такого. Я могу подняться вверх. Могу подняться вверх. И я взял 2 шланга каких-то зачем-то. Да, шланг и шланг. Ну хорошо, а зачем мне это нужно? А, стоп, подождите, шланг нужно в кран воткнуть. The hose is too short. Коротко... А, я понял. Нужно шланги сначала сварить вместе, потому что там герметик в кастрюльке, да? То есть нужно туда, короче, просто фигачить и склеить 2 шланга вместе. It belongs to phase 2 of my foolproof plan, which brings us back to phase 1, thinking up the foolproof plan. Нет, стоп, подождите, а как? Может, соединить сначала нужно... Ну да, длинный шланг получился. Значит рано я подумал об этом. Попробуем прицепить. Окей, и что это за конструкция? Не понял.
Now there's no room for me. That's a scare gull. A scarecrow against seagulls. Wow. And I thought it was my old diving suit. Hey, I'm not paying you to think. Actually, you're not paying me for anything. Which includes thinking. Включить воду. А, ну да, кстати, точно. I have a plan. Are you sure the word plan means what you think it does? From what I've seen, it could just as well mean hangover, epileptic fit, or pebble in your shoe. Just trust me, the dolphins absolutely want a target. Presenting Ray Coulson, the, in the broadest sense of the term, human target. I take back everything I ever said about you, because you scare me. Ну чё, я включил кран-то, нет? Nothing. Why? Так, Now ну-ка. there's no room for me. Зачем я это сделал? Зачем я налил в воду, допустим, водолазный костюм? И почему я вот в люк попасть не могу? Он же должен быть открыт. Dang it. Closed. Too closed for my taste. I'll find another way. Кран, водолазный костюм. Может, воду зачерпнуть надо откуда-то или что-то сделать с ней? I'm not jumping in there without equipment. I hate picking glass splinters out of my hair. That spoiled my last 3 trips to the Hall of Mirrors. Нет. Ну, мне посоветовали вот растопить в кастрюльке свечку, в принципе, я как бы не против. Там был герметик же, там The нет... pot is still hot. Maybe hot enough to light the candle. I mean, melt. Ну, растопил. Так. Да, я могу сделать восковую маску себя. И что? И зачем это? А, ну типа засунуть ее в костюм и что-то там произойдет. Ну а что там внизу произойдет? Непонятно же. Yep, that's the perfect subject for a wax impression. Or a larger-than-life statue at the entrance to the harbor. Так, у нас есть отпечаток себя. Ну давайте засунем его в шлем. Time for my stunt double, Ray Coulson. Now there's no room for me. Подожди, стой. Ну ты кран используй. That's a fishing pole for people in a hurry. Close. It's a diving crane. Oh yeah? Then what? Нет, Then подожди, stop. стой. А как же тогда это использовать? Может налить воды? Nothing. Нет. Why? Ты убил дельфина. Ну да, мне пришлось. Возможно, это были не они. Возможно, там перекрутили что-нибудь другое. Воду... Да я включил, попробовал вроде уже. Что-то еще есть. Может, шлем нужно? An attractive fellow, although not quite as attractive as the original. Так, может, Hey, воздух поговорить? Bozo! Together again at last, raiding the 7 seas, just like in the old days. Well, we only met a few days ago. But I already know that all attempts to interrupt you when you're acting like that are futile. So I'll just keep talking like nothing happened and hope you get over it sooner or later. Good old Bozo. You really haven't changed one bit. Так, вот, появилась у нас диалоги. В прошлый раз не появлялись. Так, люк не The открывается. hatch won't open. That's not good. I thought you were the great expert when it comes to boarding ships. Oh, look at me. I'm a pirate. I have a bushy beard. And everyone's scared of me. Do I really sound like that when I talk? No, right now, you sound more like me. I'm a useless walrus. I have a bushy beard, but my flippers are too clumsy to hold a comb. Maybe I ought to comb my beard. It's been a while. Почему дельфины мне нравились? Ну, сейчас спросим. Пульт от Гол. Пульт от Гол. Дела потихоньку как небось внутрь. Yeah, so far so good. But how can I get in there? Have you tried the hatch? Yes, but maybe I should try it again, just to make sure. Привет, Дерек. Так, дельфины мне Looks like нравились. the dolphins don't like me. Now what? They're usually such peaceful animals.
И что же мне с ними What делать? can I do about those dolphins? No idea. They really seem to have it in for you. Ага, ну короче, то же самое. Помоги мне опустить костюм. Can you please help me lower the dummy? Sure. Do you think they're taking the bait? It's worth a try. Those critters really appear to hate you. Yes, but why? It might have something to do with the fact that you transformed their children into canned fish. Ой. That's not true. Oh, I see. You merely helped them jump into the kitchen, where all of a sudden a few cans of tuna appeared, right? Perhaps Janosch's mom had to make a little room on her shelf for the aquarium. For the aquarium. Exactly, because I would never... Whoa! No matter what you did, they are really pissed off. Но я ведь правда освобождал аквариум для них. Я Are ничего you такого ready не for делал. another dive? All right. It's your neck. А зачем я это делаю? Не понял. Ну ладно, короче, зачем тоже нажал. Так, о, люк появился. Короче, не понял, что произошло, зачем я все это делал. Нифига непонятно. Left in the lurch, on the verge of the perch, the search for the submerge was brought to a halt. They stopped Donegal's spins with torpedo dolphins, and finally Hoagland's I cannot exalt. How extendingly aced, he was dragged to the base. Now the bell for the last round was about to chime. The showdown was imminent, and if not, I apprehend the chorus guys will have to work overtime. Huzzah, we'll work overtime. Привет, Алоев. Rufus, just where have you been? I was forced to submerge for a while. You picked a great time for that. While you were out snorkeling, we were kidnapped by Donna Gold in a surprise attack. I can't leave you alone, not even for a moment. She took Gold with her, as well as the remotes and the cartridges. Nonsense. I've got them right here. Oh crap. There must be a hole in my coat. I keep losing stuff. This time you lost more than usual. Cletus was here. He took both Golds with him. They're planning to travel to Porto Fisco in Argus's cruiser. Argus is here too? Well, his cruiser is moored alongside that blast tower over there. Criminy! The blast tower! The rebel attack has already started. But that's suicide. You're right. They're completely lost without me. Oh, Rufus, you really don't know when it's time to give up. Of course I know that. And it starts with N, right? Так, ну отлично, короче. Мы куда попали? Попали к взрывной башне. Взрывной башне аргононцев. И сейчас нам нужно будет что-то сделать. Так, сразу посмотрим, что здесь есть. Только What's можно the поговорить. situation, Doc? Still hopeless. Fantastic. At least then none of them can escape me. Что происходит? Can you tell what's going on over there? I think the rebels have started to storm the tower. Now I see it too. The tower is already shaking a lot. And I see a swarm of trained fireflies. Rufus, why don't you sit down for a moment? You've been on your feet for a long time. No worries, Doc. I feel Becky Mecky Sucky Sucky. Что за странные кабинки? What are those strange cabins over there?
Looks like organon technology. Probably decommissioned goods transporters from the blast tower. Goods transporters from the blast tower. I hope you aren't thinking about using them. That would be utter madness. One little mistake, and you'll wind up as a cloud of molecules. At best, your genes will end up mixed with the vermin that have nested in there. Cool. Listen to me, just this once. Using them would be the absolutely stupidest thing you could do. Exactly. Nobody would be expecting it. Unless they know you. А это, кстати, отсылка к фильму «Муха», если я не ошибаюсь. Это такой... Там что это, триллер или хоррор? Ну, скорее это триллер, да? Там тоже были телепорт. Ну, там, короче, мужик изобретал телепортер и случайно перемешался с мухой. И там еще какой-то мужик был с морской свинкой, он перемешался. Я помню, меня почему-то сильно страшили такие фильмы. Их даже выходило, по-моему, несколько штук. Один был черно-белый, другой цветной. И, короче, все... Ну, такие интересные достаточно фильмы были. Смотрел это очень давно. Так, как они не работают? Are you familiar with these matter transporters? I hope you aren't thinking about using them. Why? That would be utter madness. One little mistake, and you'll wind up as a cloud of molecules. At best, your genes will end up mixed with the vermin that have nested in there. So, nothing that can't be reversed. Who said that? A genetic fusion of that sort is an extremely complex matter. Once two species have crossed their genes, then... Нет, это не мультик, это не черепашки-ниндзя. Ну, возможно, там тоже какая-то отсылка к этому была, но, в общем, это точно про муху, эти телепортеры. Так, где Боза? Where's Bozo? Down in the cockpit. He's trying to restart the generator, but the current collectors are empty. We'll probably be stuck here for a couple of hours yet. That's too long. You could help him by holding the lamp. It's too narrow down there for me. I don't know. Rufus, Rufus, heroically held the lamp. No, that won't work. I'll find another way. Ну что, I'm окей, gonna try пошли. something. I would say don't do anything rash. But since you're not listening to me even now, I'll just say, I hate you. I hate you from the bottom of my soul. Thanks, Doc. Good luck to you too. А насчет свинки? Нет, свинку я завел не поэтому. Свинку я просто давно хотел завести. К тому же мух-то я же не завожу, правильно? Мухи, ну, иногда улетают, конечно, в комнату, но я их пытаюсь прихлопнуть как можно быстрее, потому что они надоедают часто. Ладно, пошли уже пока... Ой, стоп, что это тут? Муха, ну-ка давайте на муху посмотрим. Get out! Now! Why didn't I pack my animal trainer hat? Так, отлично. Мы превратились в муху. И куда же мы... Короче, походу нужно просто угадывать, что это... Так, органонцы. Туда нам лететь, наверное, не надо. О, можно наверх подняться. Ну-ка. Что там наверху? Ooh, here's a hatch. I mean... Привет, Жен Кучонга. Да, именно. Именно. Так, ну-ка, зайдем в этот телепортатор. Посмотрим, что там будет. Ага, то есть этот телепортатор ведет... Oh, genetic fusion is irreversible. You gotta be kidding me. Третий ведет сюда. Зато мы теперь можем в этот телепортатор зайти и не превратиться ни во что. Отлично. Поговорим с Яношем. Well, how are things at the front? Rufus, at last! Grab a weapon and help us! We are hopelessly outnumbered. No. If I get involved, I'll just expose your incompetence. But you can do it. And I'm not saying that because there is any hope, but to motivate you. That's what you call leadership. И утконос там, к сожалению, остался, да, в этом телепортаторе. Ну, о, стоп, наверх. Что там наверх? Ну-ка.
А, это лестница. Ну-ка, давайте поговорим с... Нет, не хочется Without the поговорить. loving care of their wise leader, those fools don't stand a chance. It's their own fault. А, нам нужно попасть в этот телепортатор в образе Руфуса, да? Стоп, а который доведет? Ну-ка. Во второй. Так, подождите, если второй... Ага, третий. То есть нам нужно вот сюда вот войти. Понял. Так, понял, короче, что нужно сделать. Значит, мы что делаем? Мы... Что-то не получается. У нас слишком много животных, да? Если я сейчас в первый войду, мы поменяемся местами. Нет, не поменялись местами. Вот мы просто лягушку отсюда убрали. Муха осталась и утконос. Ну-ка, если так вот сделать. Войти в телепортатор сюда. А где у нас лягушка? Ай-яй-яй. Зафейлил, кажется. Короче, понял, что нужно сделать. Но только не совсем. Вот только у нас остается одно животное лишнее. У нас остается одно лишнее животное. Вот, я хотел вот так сделать, посмотреть, что будет. Ну и заодно с утконосом то же самое. Может, кого-нибудь из них... Ну да, Руфус у нас... А чё ты не хочешь выходить, что ли, отсюда? Почему? Ну, выходи. Почему ты не вышел? Тебя аж с мухой телепортирует. Окей. Походу, они не нарисовали как бы анимацию героев в образе. Муха вылетает, эти двое. Да, вот именно, что не могут выйти. То есть нам придется как-то через муху действовать. Нам придется как-то через муху действовать. Вот да, муха. Или просто вообще вот только этот телепортатор открывается, а эти два не открываются. И в них можно только войти, а не выйти. Ладно, значит, муха. Куда мне нужно мухой зайти? Наверное, в третий, чтобы утконоса сюда выкинуть. Вот. Потом я делаю... Вот сюда захожу. Потом вот в этот телепортатор. Ну, заходи. А, нет, стоп. Не так. Мы ж с жабой меняемся. Да, с жабой меняемся местами. Не, стоп, подождите. А в первом же телепортаторе никого нет. Ну, спускайся. Чё ты какой тупой? Муха уже у нас в третьем. Точно. Теперь, скажем, межемся с жабой. Межемся с жабой. А, ну и чё толку? Она же выйти не может, блин. Да, она же выйти не может. Утконоса к себе портанешь. Привет, Бинкс.
Думай, давай. Да я как бы пытаюсь. Ну, утконос я портанул, окей. Давайте во второй зайдем. Поменяемся с жабой. Вот так вот. А, стоп. То есть теперь заходим в первый. Из него мы выйти можем. Можем зайти во второй. Заходим во второй, мержимся с жабой. Заходим в... А, я выйти... Блин, а я выйти не могу отсюда. Проблема в том, что я выйти не могу из этого телепортатора. Когда я в образе жабы. Блин, фигня какая-то. Что же нужно сделать тогда? Портируйся назад. Ну вот спортировался. А что толку от этого? Я могу зайти в первый телепортатор. Но... Могу зайти в первый. Получается, что мы в разных этих находимся. То есть мы никак не встретимся. Зайди в муху. Ну, зашел в муху, и чё? Сейчас я буду мухой. А все-таки выходит. Ну, короче, он выходит только в образе мухи. У меня есть утконоса. Ну, давайте в третий зайдем. Так. И чё толку? У нас теперь утконос в третьем, жаба во втором. В первом никого нет. Ну, я могу перейти вот сюда, вот превратиться в лягушку, но нас не выпустят отсюда просто-напросто, и все. Я ничего не смогу сделать вот с этим. Нас просто не выпустят из этой кабинки. Я же пробовал это, я пытался с жабой выйти, куда-то перепрыгать. Но видите, вот в чем проблема. То есть вот я могу зайти в этот телепортер. Ой, даже я просто с ним меняюсь местами. Да, действительно. Жаба теперь будет во втором. Да, окей. Ну и что? Ты в муху заходи. Ну, зашел в муху, и чё? Ну, я превратился в муху. Дальше. Летит к жабе, что ли? Нет. Видите? Нужно наоборот делать, но вот жабу не выпускают. Вот в чем прикол-то. Прикол в том, что не выпускают жабу. Да, именно, что я муха. Я знаю, что я муха. Тебя съест жаба. Но я должен съесть муху. Или что-нибудь подобное. Но я не могу этого сделать. О, вообще шикарно. Стоп, короче, нужно просто все вернуть назад и попытаться подумать еще раз. Вот. Все как было. Нам нужно, чтобы мы превратились в жабу и переместились тоже. Но мы не можем это сделать. Нас жабы не пускают никуда. Мы не можем это сделать. Местами с мухой не меняюсь. Это потому что я захожу неправильно. Утконос сказался на месте жабы. Утконос на месте жабы. Ну-ка, давайте посмотрим.
Зачем? Я что-то не понимаю. Так, утконос. Давайте его выкинем просто. Так, выкинули утконоса. Осталась у нас муха здесь. Заходим вот в этот телепортатор. Что-то, кажется, не то я сделал. Ну ладно, попробуем сейчас. Заходим сюда. Ну давай, иди что ли сюда скорее. Так, двоих я перекинул. Теперь жаба там. Ну, допустим, я вот так вот мухой сейчас пролечу. Утконос у нас в третий. Блин, утконос в третий, зараза. Зато жаба теперь будет во второй и не здесь. Ну да. Утконос, короче, у нас не получился. Час. Утконос у нас не получился. Я могу превратиться в жабу, но ничего не смогу сделать. Короче, опять муху надо. Нет, а как я вам перемещу утконос-то? Лягуху с мухой нужно поставить в одно место. Но я понимаю, как это сделать. Это ж... Если бы они ходили, вот муха, допустим... Ой, если бы лягушка сходила с утконосом из комнаты в комнату, я бы это сделал легко. А здесь нужно что-то другое придумать. Муха всегда на первом скрине остается? Нет. А, ну одна, да, одна на первом скрине остается, действительно. Теперь дабл дэмэдж. С лягухой он не полетит туда. Вот, видите? Во вторую комнату бросить муху снаружи. Ну, сейчас давайте попробуем. Ой. Блин, зараза, не то сделал. Сейчас, секунду. Так, теперь мы идем куда? Утконос у нас где? Фиг знает. Я могу в жабу превратиться. Значит, идем в первый телепортер. Ну и что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю то, что я превращусь в жабу вот здесь вот. На берегу. Rufus, the genetic not full. I paid. Да, я, короче, в жабу превратился. Эй! Так можно, что ли, было? Блин, а чё я раньше... Нет, а чё мне раньше не сказали? Вот зараза. Ну вот зараза, а? А чё мне раньше не сказали, что муху можно было просто съесть вот так? Ну и все, теперь просто меняемся местами с утконосом. И мы, получается, пришли туда, куда нам нужно. В виде Руфуса, который может выйти из этого, из телепортера. Блин, я не At понимаю. last, I was on the verge of leaving without you. You know what they say about the Organon. That they resulted from an early attempt to cross human DNA with soya flour? That we always stick to our schedules. Ah, you have your mother's sense of humor. We would have been here sooner if half the tower weren't cordoned off due to fighting. Do you often have armed riffraff hanging out in your facilities?
This ridiculous peasant uprising should be of no concern to you. Still, it seems odd that the Deponians are revolting at this very moment. Do you know anything about it? It's Rufus. He's trying to stop me. Rufus, persistent little fellow. He's an idiot. You underestimate him. That's it, baby. You tell him. He's only half as stupid as he looks. Double that, and you might have a point. He just doesn't know when the time has come for him to quit. Speaking of time, are you ready now? Just a moment. I left my bag inside. Get on with it. We will cast off as soon as the engines are warm, with your bag or without. Сюжет в том, что вот эти вот с механическими родами, которые указывали таким неприятным голосом, они хотят уничтожить Депонию. Это Депония, это планета, на которой мы живем. Вот. Гол — это девушка, у которой в чипе, ну она как бы типа андроида, что ли, или... Ну да, что-то типа андроида. У нее в чипе в мозгу хранятся коды доступа. Клитус — это ее жених был. Он, ну, что-то типа как информатор, что ли. Ну и, соответственно, Руфус просто неудачник с этой планеты, который пытается исправить ситуацию. Хотя у него иногда не получается. Итак, что здесь есть? У нас здесь есть крейсер чиновников, Гол. Поговорить с ней нельзя, и можно возвращаться, наверное, назад. О! Cletus! Here. Huh? Cletus? What's he doing? Bomb controls, la la la. Could he be fiddling with the bomb controls? I'm fiddling with the bomb controls, la la la. No, that can't be what it looks like. This is just what it looks like. I'm really messing with the boo, with the bee, with the bar, with the bow, with the bomb controls. That a boo, that a bee, that a bar, that a bow. Rufus got the groove, yeah. But wait, that traitor! He's actually fiddling with the bomb controls. I've got to stop him. Окей, сейчас мы это сделаем. Так, давайте сразу поищем всякие... Сумка Дона. Дон, наверное... Ай, не отобрали пульт. Дона я, к сожалению, уже... Так, а Дон у нас кто? Дона у нас... Это Гол... Задир? Да, Гол Задир, наверное, правильно? Я так понимаю. Ну, пошли с ней поговорим. Goal? Donna, anybody? Huh, apparently nobody's home. No wonder. The implant is empty. Ага, имплант пустой. Hey, there's Donna's remote and the two other cartridges. I'll insert one of them. Ну, давай посмотрим, что там установил. Unfortunately, Goal's remote is missing. She must still have it on her. Так, у нас есть пульт Донны с каким-то картриджем. Ну-ка посмотрим, что ты ей поставил. No picture, no sound. Ага, не работает. Давайте поменяем его. Так, берем пульт и включаем Дону. No picture, no sound. Нет, не работает. Ладно, может еще в сумке покопаться. Unfortunately, Goal's remote is missing. She must still have it on her. Нет, странно. Может, нужно тогда с Клитусом поговорить? Very quiet. Darn! It's locked. Now how am I supposed to bravely clobber him from behind? Не получается, да? Выйди на улицу, может там пульс работает. Так она вот стоит. Зачем мне на улицу выходить? Так, что у нас тут есть? Ну, собственно, все те... А, нет. Подождите, а почему Клитус с двумя этими... А, пульт управления. Понятно. Пульт от Гол... Нет, это пульт от Донны. От Гол пока мы не нашли. Rufus, what are you doing here? You missed me, I know. But now's not the time for our big reunification foofara. Our what? Cletus is next door where the bomb controls are.
And And obviously not here to beat some sense into you. Good heavens, where is Spunky Girl when you need her? deactivated by your wonderful fiancé, who, as we speak, is about to... To take me to Elysium, I know. And I know you don't like it. But stalking me isn't going to change a thing. Your path just leads you from one disaster to the next. Perhaps that is the right path for Spunky Girl, but it is not mine. Now listen to me, will you? Why should I? You're not listening to me either. I'm going with Cletus. You should be glad I'm not setting the organon on you. You have exactly 3 seconds to get out of here. That is my parting gift to you. But Goal! 1, I... 2... Cletus is only taking advantage of you, and when you look down on my burning cadaver, you're really gonna regret some of the things you just said. There. So there. And now? Так, ну мы поговорили с Гол. Может, не еще раз поговорить, конечно, хотя вряд ли это получится. Что ж мне делать? У меня ничего не работает. Ну-ка, пошли еще раз. Не хочет, да? Заставить ее поговорить. Ну хочется, конечно, включить Донну. No picture, no sound. У нее картриджа нету внутри. У кого? Да пульт я уже пытался заюзать. Это, конечно, я уж пробовал. Но дверь, может, она открылась, нет? Very quiet. Darn! It's locked. Now how am I supposed to bravely clobber him from behind? Картридж. А откуда я знаю, какой это не картридж малышки? Они оба одинаковые. И я уже пытался оба применить на Донну. И ничего не получилось. Вот, видите, ничего не получается. Да это пульт от Донны, это не, он не будет работать на этой, на Гол. У Гол вообще другой пульт. Так, крейсер чиновников. В Донну вставь-ка. Стоп, в смысле? А, может это самое, то есть попытаться вот так, что ли, прям сделать? О, точно, блин, что-то не додумался. Hey! Shh, not so loud. Hey! We've got a problem, or rather 2 and a half. We'll make that 3. It's been a while since I counted. What's the matter? You see Cletus back there? He's rather blurry. Something isn't right with my eyes. Oops! Oh! Look, Rufus! I'm Donna! I know. Feed him to the sharks! Very nice. Now, can we briefly consider the problem at hand? Sure! Bring it on! Cletus is about to return to Elysium with Lady Goal, and just now, I caught him messing with the bomb controls. I think he wants to eliminate the population of Deponia. Then, there would be no more reason not to blow the place up. Oh! Big time meanie! This is hard to believe. Yeah, Lady Goal doesn't believe me either. Could you help me make her change her mind? Maybe she'll listen to herself. Actions are better than thoughts. I learned that from you. Well, she obviously had a brilliant teacher. If her people skills are only half as good as mine, then... maybe I should follow her, just to make sure. And therefore, Cletus is the good guy and Rufus is nothing but, Hey, ladies! How's it going? Lady Gold just explained to me why you cannot be trusted. What? But you were supposed to persuade Lady Goal, not the other way around. Oh, right. That was your plan? I was almost going to say you need to think of something better, but you might take that as encouragement. Well, I do. Please don't fight. Don't worry, baby. Lady Goal is about to see her mistake. Yes, I do see my mistake. The mistake is you. And even Baby Girl isn't quite as naive as you seem to believe. Right. But, hey, look! Did I just see a funny butterfly in there? A butterfly? Whee! I hate you. Go on, believe that. Так, что-то, по-моему, не получилось нифига. Может попробовать малышкой этой самой, малышкой Гол. Поговорить с самой Гол.
Может, они сами там договорятся. I'm really getting tired of this stupid implant. Ой, нет, это задира, More or кажется. less. Can I have a summary? Okay. We're in Argus's bomb control tower. I think that Cletus intends to trigger the detonation. Why, that's slimy. And where is Donegal? Actually, you are now Donna Goal. Ew. Yeah, Lady Goal has got your body, and she's on the balcony outside. She still thinks that everything's fine with Cletus. Perhaps you can talk to her. Maybe she'll listen to herself. I most certainly will. Luckily, I know how to talk to recalcitrant women. I learned that from you. Не, стоп, подождите, She obviously had a brilliant teacher. If куда her малышка people делась skills тогда? were only half as good as mine, then... maybe I should follow her, just to make sure. Don't you even notice how little sense you're making? But I damn well saw it. Refrain from cursing, please. I hate it when you do that. You're hardly going to change my mind by using expletives on me. So what about using my fists on you? Ha! How typical. Whenever you run out of arguments, you will to violence, also known as dyslexia of the soul. Let me show you how I spell knuckle sandwich. Perhaps with an S, as in stepladder. Ladies, ladies! There are peaceful ways of settling your differences, like a round of mud wrestling or something. Ah! Rufus! I might have known you were behind this. You really stop at nothing, don't you? Well, I'm doing it my way! Your path just leads you from one disaster to the next. Perhaps that is the right path for Spunky Goal, but it is not mine. It's okay, Rufus. No need for you to help me out. This is just between me and me. You go take care of Cletus. He's the bigger problem now. Oh, right. Almost forgot about him. So, where was I? In a manure pit, judging by the smell. What? I'll get you for that! Whoa. I suppose they really should discuss that among themselves. How can you carry on such extended conversations with yourself? I find that a bit disturbing. Disturbing. But back to more pressing issues. I must stop Cletus before he... Huh? Cletus? But... Huh? Where did he go? Привет, Ворон. Ну, чат, да, немножко помогает. Теперь... Так, давайте сумку заглянем. Может, он что-нибудь оставил там, нет? Unfortunately, Goal's remote is missing. She must still have it on her. Окей. Зайдем на пульт управления. Well then, let's undo the mess that Creepus caused here. That shouldn't be too complicated. After all, he managed to do it. Сейчас напортачат. Ой. What is this now? A countdown? No, 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 no. Stop, 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 stop! That was a close one. But if that was the countdown, then what was Cletus doing here? Something fishy's going on here. Hey! Cletus, what are you doing? Open up, you coward! Why should I? So that you can go ahead and mess up my plans again, loser? Well, it looks like I already did. At least you didn't manage to trigger the bomb. So, who's the loser now, huh? You, of course, as always. You see, I never meant to trigger the bomb. But I saw you fiddling with... I was trying to sabotage the explosion, for crying out loud. Ulysses' plan was sheer lunacy. I blocked the suspension clamps. The Organon are not going to detonate the bomb with it like that. There would be little damage to the planet. It would only destroy the bomb tower. And by the time they find the fault, the Council of Elders will be aware of the existence of the Deponians. You should thank me. I saved your people. And you too, alas, for now. Don't make me laugh. The Deponians mean nothing to you. Or to you, but at least I'm not afraid of admitting that. All I care about is gold. For some reason, she is hell-bent on giving Deponia a fair chance of survival. And you know me, I would gladly sacrifice the world just to make a lady smile. The Elders will probably blow the place up anyway. I actually even hope so. But by then, it will no longer be my responsibility. And let's be honest, you wouldn't have done more than that for your people, would you? So why would you make me a worse match for gold? And given that,
What could possibly prevent me from taking her to Elysium? Go ahead and stop me. Как его остановить, интересно? That shut you up, Open up, all you right, coward. huh? Why should I? Out of a misguided sense of superiority. Don't make me laugh. We aren't that much alike. I really am superior, you see. Дверь Go ahead, открывается. give it another try. Maybe the next time it'll be open. Rats, he saw right through my Go ahead plan. and stop me. Нет, не хочет открываться дверь. Так, что у нас есть в инвентаре? Пульт на него не применяется. I definitely need better ammo to prevent his departure. Нет, не открывается. Go ahead and stop me. Ну-ка, если с пультом поковыряться. Hey, you moron. What are you doing? I'm switching the countdown back on. It's a little shorter this time. Are you out of your mind? Shut that off this instant. Happy to oblige. Is this the switch? Oopsie! I can be such a klutz sometimes. I wish there was somebody in here who knows his way around this stuff. Too bad you already have to leave. You rotten chunk of sewer slime! What have you done this time? Let me see. Perhaps I can bypass the controls. You had better pray that this works. Так, ну хотя бы он открыл дверь. Хотя бы он открыл дверь. Так, а мы выйти-то можем? Да, можем выйти. What are you doing? Так, ну и что происходит? Но мы будем так долго биться. Нет, давайте с ним поговорим, что ли. Now is not a good time. О, стой, подожди, стой! Нет, на пульте нажать кнопку. Чтобы малышка Гол превратилась в задиру, и теперь мы сможем их это... по мордасам набить обоим. Ну и чё? Сколько бить не надо тогда? Тихо. Funky go! What? Wait! Просто бить, что ли, надо, или что делать? Может, как-то это самое... Продолжение должно быть. Что здесь вообще есть? Ну, пульт. Wake up, go! Наверное, только бить. Потому что я больше не вижу никакой возможности что-то еще делать. Отличный клон Mortal Kombat, да, именно. Нажимаем на задиру, чтобы она пульт вытащила. А, вон, нужно с ней говорить постоянно, что ли? Ну-ка, давайте. Grab the remote! No! Hey! Got it! Now what? Подожди, стой, тебе нужно ее выключить. Press it! Press the remote! No, you! Flutterbacks? Go for the eyes! Ой, там пульт вылетел. Got it. Mistake. Nice try, dirtball. One could almost admire your persistence. I suppose I should kill you now, but I'm beginning to feel sorry for you. Who knows how I would behave if I'd been born in a landfill, without any hope for a better life, without any hope. I would love to do you a favor and put an end to your useless existence. You would never give up on your own.
Just a little well-aimed kick. Too bad that isn't possible, because you've got something that belongs to me. Например. Так, Гол пришла, давайте с ней поговорим, что ли, или чё? That's Donna in Gold's body. She must be totally confused. Well, even totalier. Couldn't we discuss that after you help me up? Так, ну чё, с ним нужно I говорить won't let или... him win. Come on, help me up. You are in no position for negotiations. Give me the remote, and maybe I'll listen to you. If I fall, Goal falls too. And then what have you won? Couldn't we discuss that after you help А, me стоп, up? подождите, может у меня в инвентаре что-нибудь есть? Да, у меня есть в инвентаре пульт Гол, ну-ка давайте For the применим её. last time, will you give me that accursed remote? I know! You need the ascension codes, don't you? What are you getting at, smart-ass? You know exactly what I want. This isn't about Goal, is it? Quit wasting my time, you freak! Hand me that remote this instant, or we're all going to be blown to Kingdom Come! The bomb is ticking! Oopsie-daisy! No! You crack-brained numbnut! Goal! Oh, that was just... wow! Well done! Yes, looks like it. I just didn't want to believe it. But you were obviously right about him all along. Why did he do that? Doesn't matter now. Help me up! Yes, yes, of course. But first, I need to apologize. I have wronged you. I just thought that... I thought you were lying to me. I should have trusted you from the very beginning, not him. Triggering the bomb sequence behind my back. Unbelievable. I could never be with such a liar. And still, that's what's happened. No, Cletus is the liar, right? Ну, вот так и ответим. Well... What is that supposed to mean? Is there something else you want to tell me? Клитус тебе не лгал, но, блин, чё, ей правду надо говорить на самом деле. Да, это какая-то подстава, сейчас мы улетим, походу, вниз. Cletus didn't lie to you. What are you saying? He didn't start that sequence. I did. You? Does that mean Cletus hasn't betrayed me after all? I knocked him down for no good reason. In a way, yes. But I'm telling you the truth. So that shows I'm the good guy here, right? No. It only shows that the best possible Rufus is still worse than Cletus. Goal! Goal! Don't leave me hanging! I told you everything, didn't I? Goal! Well, Rufus, once again you managed to turn the tide against yourself at the last moment. As I said before, you don't even want to win. At least not by cheating, right? You played pretty well so far, but eventually the cards must always be laid on the table. I've got 2 queens, and you? Are we playing rummy now? Shh! Looks like you screwed up once again, Rufus. Or do you have a trump left up your sleeve that I'm not aware of? Так, Янош и его бойцы сопротивления будут здесь на минуту. Janosch and his resistance fighters will be up here any moment! Those miserable creatures don't make me laugh. I seriously doubt that any of them are still alive. Whoever concocted this attack must be completely retarded. The whole action is so stupid. I can hardly imagine you didn't have something to do with it. Hey, okay, change the subject. Гол этого не допустит. Goal won't let that happen. Tell him, Goal. I'm sorry, Rufus. Me too. It must have been very difficult for you to show me your true face. He did that? I see now who you are. Very brave. But it isn't enough. Unfortunately. You've disappointed me once too often. You heard the girls. Game over. Ты думаешь, это игра? You think this is a game? This is about an entire planet full of innocent people. Oh, that's enough of your pseudo-moral nonsense. For you, this was never about the people. This was about you getting the girl.
So, my friend, what is the difference between you and me? Maybe the fact that I'm not an arrogant snot? Precisely. You are the filthy underdog, the outsider from the underclasses. But only as long as you always lose. You can't win without becoming exactly like me. No more than you can live on Elysium without destroying Deponia. There is no scenario in which you win. Так, это еще не конец. This isn't the end, you know. Oh, I see. You're hoping for a third act. The hero dashes onto the runway, knocks on the window of the high boat. There's only one catch, Rufus. You are not a hero. You are a tragic-comic clown. And this is not a romantic comedy. This is some sort of self-reflective, independent crap in which there are no answers at the end. No happy ending. Only a good look at an ugly reflection, which then blabs the subtext as well. Chaos cannot win when the goal is order. Something like that. И у меня еще остается последний пульт. I've still got the other remote. You're still missing a queen for your full goal. Oh, never mind that one. You can keep her. The game is over, and the jackpot is enough for me. Two amazing, gorgeous women. One on the left, one on the right, and me in the middle. Her purest and noblest qualities finally reunited. More than enough gold for a modest man like me. All you have is a stupid cartridge with nothing but Goal's mental and childhood troubles. That one is rude, defiant, argumentative, forever spreading chaos. Just like Rufus. Exactly. Completely useless. You do realize you're talking about me, right? What? At least I'm honest. You like that about me, don't you? Yes. Yes, you're right, of course. But it's a piece of yourself, Goal. Without it, you'll never be complete. So what? We don't give a hoot. I have the better goals and the ascension codes. We should finally crank up the countdown now. It's not like I can switch it off at this point. Thank you, Rufus. But at least the explosion will be limited to the tower itself. Say thank you, Cletus. Because I'm a gentleman, I shall give you and your rebel buddies enough time to make a hasty retreat. That's what you do best, after all. Farewell, Rufus. You weren't really a worthy opponent, but that probably would have been asking too much. No! You can't do that! Cletus! Goal belongs together! Wait! This is getting a bit exhausting! It's... Great! Привет, Вейт Макс. Ну да, Депония, только она уже заканчивается. Oh, at last. Do you think we won? Actually, I'm not sure. Ouch. Rufus! Listen up, everybody! It's Rufus! Yeehaw. Janosch? You guys are alive? Of course we're alive. What did you think? We need to get out of here as fast as possible. The tower is about to explode. Then let us gather everyone together as fast as we can. Don't forget me. Goal! Not her again. Goal! You? But why aren't you with Cletus? Well, the prospect of going home was really tempting, but I would have missed an important part of myself. And Cletus? I locked him out on the gangway. Spunky Goal would surely have found a more dramatic solution, but I found myself cool enough, and Cletus blew a fuse. However, in the light of the impending explosion, he must have decided that one goal was enough for him. Speaking of which, we mustn't waste any time. But what about you? I mean, what about your third part? Aren't you gonna miss Baby Goal as well? You know, I happened to find this on my way down here. She is definitely going to change her mind. Just trust me. Ambassador, it is time. The tower has been evacuated. We must leave at once. All right.
All right. By the way, Goal, I knew you'd come back. Oh, no, you didn't. Yes, I did. I can leave again, you know. But you won't. August's plan went awry, and the end of the story. You have to admit you enjoyed it a bit. Now you saw a reason, dump your egotism, and weighed against the public benefit. Because close to the bonus, where you need cojones and platypuses and memberships to opposing underground organizations. So to unpack the bag, now it's anyway way too late to sack me. And secondly, where am I gonna stay? Huzzah, that's so far away. Да, это не конец на самом деле. В Депоне будет 3 части. Вот. В Депоне будут 3 части. Ну что же, вот и пришел конец этому квесту. Ну и, к сожалению, все девчонки слиняли. Ну, по сути, да, кроме... Ну, все голы остались при нас, да. Вот. Все голы остались при нас. Да, насчет того, что закончилось, я еще прекращаю стримить, к сожалению, своему. Потому что я не вижу больше перспектив. Развиваться не развиваюсь. Ну и, короче, там много-много причин. Так что не поминайте лихом. Если кому нравились мои стримы, то спасибо вам. И всем удачи. Всем удачи. Ладно. Пока. Пока всем.